Так, запускаю. Так. Мне музыку сказали, да, музыку послушаем. Привет, Марго, как ты? Сейчас рассказывай, Марго, как тебе 2.0 понравилось? Все круто? Все топчик? Рассказывай, сейчас все ок? Нет, было все ок. У меня, кажется, теперь новое охлаждение, новое поставили мне теперь. Лебеди кручу, удачи тебе, удачи. На лебеди. Давайте музыку послушаем, как нам заказали. Агезукцию. Господи. Это в ТОВ будем играть еще? Конечно, будем играть еще в ТОВ. Аниме заказали, еее! Аниме, еее! Откуда что из аниме? Просто похоже на опенинг анимешный. Я поэтому определяю. Мотив? Да, мотив, типа, я просто знаю аниме опенинг, я уже, господи, блядь, сколько я играл. Типа, сколько самого анимешек, блядь. Типа, сколько всего, блядь. Крутящийся Миха. Обалдеть, блин. Нажимаешь, идет стримчанский. Кстати, я побрился, видели, да? Побрился, да? Видели, побрился, да? Побрился. В принципе, я прав? Отлично. То, что я прав, это супер, блин. Тем временем аниме готовится, блин, у нас сейчас. Вот она, я уже все скачал заранее, все сделал, блин. Готова игра ваша. Сейчас аниме дослушаем. Ну мы пойдем прям рубать, да? Начинаем, да, погнали. Скинь эту песню потом Воин-Волк в ЛС. Скинь мне эту песенку. Водичку надо налить, точно, водичку надо налить. О, бля, полугигающему скачу, твою мать, бля. Нормально, Хесвин, начинаем, да. Что такое, блядь, с прикрытием каких-то, блядь? Громковато, да, немножечко, блин, надо потише потом сделать ее, блин. Что, ребят, вы ждали от меня Honkai, да? Признавайте, блин. Ждали от меня Хонку, да? Погнали. Аниме кончилось. Очень вовремя аниме кончилось, блин. Я уже выбил лебедя, кто не в курсе, да. Мы сегодня утром крутили у Марго лебедя. Минуточку выкрутили. Конечно, да. Я же, короче, Марго прокачал. Смотри, Марго, какая у меня лебедь. Ебать, да? Она вкачана у меня, бля. Почти все 9-9 я сделал.
Я ее вкачал максимально, блин, сколько... Прикинь, я уже вкачал ее, блин. Я сливал, короче, эти смолу, тупо фармил, короче, тут ресурсы на телефоне, пока кушал, блин. Конечно, слабее кавки, типа, у кавки 300, почти 3,5 тысячи урона, блин. Но у кавки 5-звездочный конус, поэтому так много урона. Слушай, зато у него шанс попадания хороший. 120, ну все нужно 120 в идеале, чтобы всегда прокать карточки. Сейчас, секунду, еда приехала, секунду. Discard your worthless destiny. I think they just made things up. Memories seem to be different again. Discard your worthless destiny. Memories seem to be different again. Discard your worthless destiny. Memories seem to be different again. Memories seem to be different again. Discard your worthless destiny. Стрим, что уходил. И запас приехала. Надо было расфасовать все. Ну чё? Стартуем, получается, компанию. Эту новую, да? Да, телепортируемся. Потом пройдем. Здравствуй, Мегафайр. Здорово, здорово. А мы подходим, начинаем новую компанию.
knows how to keep people on the edge of their seats. Как ты поживаешь, Мефар? Apologies for the delay, dear passengers. Something important came up, so I, the conductor, had to spend some time preparing. Так, что случилось? Yeah, what was so important? I thought everyone knew. Our next destination is the planet of festivities, Penacony. I know everyone's eager to disembark and get to that famous Stellar Hotel, but before we set off, Хорошо навел именно такую, как у Элли. Ты мне скидал, видел, я заценил уже. Penacony is located in Asdana, a star system brimming with Memoria, which has historically been one of the macro voids that leaked out from the memory zone. Even after eons, the Memoria concentration up ahead is above normal levels. Usually this wouldn't be a huge problem. Сейчас смотрю игрофильм Uncharted 3. А я сам его проходил. Мне не нужно смотреть игрофильм для этого. Signs of dizziness, hallucination, distorted memories, or any other symptom, you should take them seriously. Second, Понял. Penacony is a colony belonging to the Harmony family. It also marks the first time this Значит, family у нас has будет extended a гармония. public invitation to other factions. Please remember that the Express has been invited as a guest, and that we must adhere to any and all regulations. Got it. When in Rome, as they say. Don't worry, conductor. We definitely won't embarrass the nameless. Rome? Anyway, third and final. Rather than being a request, Pom-Pom has a favor to Да ask отправляемся уже, поехали, бля. If you could, I hope that while you're all on vacation, you could spare some time to help inquire about a few of the nameless. У нас появится члены команды. Allow me to explain. Just like most of the worlds that the Express calls at, Penacony is one of the stops along the Silver Tracks. Several millennia ago, it was an IPC frontier prison, and it was the Trailblaze that connected it to thousands of stars. During that time, the Astral Express once visited Penacony. As with all meetings, they inevitably lead to goodbyes. As the Express's logs indicate, it seems some passengers decided to call Penacony their permanent home. Такое сейчас редко. Don't worry. Just think of it as returning to your hometown. Following the Express's departure, the Stellarons cut off contact to myriad worlds, and Penacony's ownership switched hands several times. Why did these nameless choose to stay here? How did the course of their subsequent lives unfold? And what legacies did they leave behind? Retracing our predecessors' footsteps. That is in itself an adventure. Wouldn't you agree? Я хочу Химека себе в пати, чтобы она не упала когда-нибудь. Behind them, their trailblaze would not be over. That's also what the conductor thinks, isn't it? According to the passenger list, the three people who got off were Tiernan, Rosalina. Legworth, and Rosalina, the Express's guard, mechanic, and surveyor, respectively. No supplementary details are available. Just names and occupations? And they don't Ничего, even мы sound like their поищем. real Будет names по-разному, время either. поищем, ничего This'll страшного. be like looking for a needle in a haystack. We'll just leave it to the stars of fate. Considering the Nameless's diversity, perhaps we might even stumble upon their descendants. Or, against the slimmest of chances, the very individuals themselves. We'll conclude today's navigation meeting on this point. There's a bit of time left before we jump. In the meantime, Давайте уже новую планету, на поскорее, блин, новую планету, бляха-муха. I'll broadcast an announcement before we jump. Поехали. There's still some time before the jump. I should talk to everyone. Послушай свежий выпуск трансляции. Секунду. А где, послушай, мне свежий выпуск трансляции, где его послушать, я не понимаю. Ладно, го пока поговорим с этим. Активировать. А, вот все вижу. Welcome to the Interastral Peace broadcast. Good evening, everyone.
Good evening. Welcome to a new episode of Interest. Давай, расскажи про всех новостях, что сейчас случилось в галактике, пока меня не было. The IPC and the Xianzhou Alliance have renewed their trade agreement, bringing great economic benefits to both parties. The head of the Armed Archaeologists of the Intelligentsia Guild, Alan Jones, personally oversaw the excavation of the ancient tomb of Emperor Rupert I. The ruins rank as a Category Omega site on the Potential Disaster Index. Renowned songstress Robin. О, зарянку. Во, зарянка. Она будет потом игровой, я уверен. Она скоро будет игровой. Я зуб даю. Всем привет, ребятки, у нас сегодня начало. Мы только начали буквально. Только вот прям с самого начала, бля. Мы сейчас пока слушаем новости, что случилось, бля. В мире, пока нас не было. Нет, спасибо, не хочу потом смотреть. There probably won't be any surprises happening on family territory, which is a bit of a shame if you ask me. But hey, it's rare that we can take a break and let loose. Let's enjoy it. Ух, да, наконец стримом. Господин Янг, вы выглядите таким расслабленным. Well, adventures are exhilarating, but rest and recuperation is equally important. Rest and recuperation aside, don't forget Pom-Pom's request. The conductor has done plenty for us, and it's time to return that favor. Химека. Химеко. You're the picture of calm, as always. Meanwhile, March 7th's buzzing around like a kid on a sugar rush. Конечно, я серьезный взрослый человек. A punchline with a straight face. I suppose that's your specialty. Не. But regarding the family's invitation, I do have some details that I wish to discuss. Когда мы уже проедем? Я хочу увидеть новую планету, как вообще она выглядит. Там еще будет показан ролик какой-то на презентации, бля. Смотри, что-нибудь добавили новую офигенную штуку, новую добавили. Где она? Где она была, эта штука? Давай какую-то новую вещь прикольную. Где-то было-то вообще, бля. О! Пошла жара, уже берут моих людей, блин. Блин, капец, добавили троих сразу, блин. Это охеренно просто, блин. А я меняю, наверное, зеленый, капку, какого меняю? Здесь поменяем мужичка, поставим девочку. Черный. Черный лебедь. Где эта штука была, вы помните, чуваки? Где находилась? Не здесь. Где? Баз данных? Я видел, ее недавно показывали. Не то. Не была, нахрен, я, конечно, не помню, где находится, блин. Почему музыка поменялась? Я не менял ее, блин. Нам пускай она играет, она красивая. Про пузырь. Хрю-хрю. Ля гачи, да, здорово, Ален. Да, гачи, сегодня гачи у нас будет. Я, кстати, уже выбил новую тяночку. С копилкой. Век. Хорошая свинка. Привет, Саран. Слушай, смотри, у нас я уже выбил вон себе новую девочку, посмотри, вот, например, смы какая, ля какая, да, бля? Охрененная. Просто мамочка. Какая мамочка, да? Да. Ну, красиво, красиво. Я играю в Геншин, в Honkai. Ну, в стрим обычно играю. Качество милф получается, да. Маменька какая-то монг, да. Тоже мамочка. Ты не пойдешь с нами? Пойдешь с нами? О, ладно. Someone has to handle the work on the express. Pay no mind to the matters concerning the Xianzhou. Penacony is, I'd advise double-checking your bags. Хорошо. Фьючблейд. Март 7. Camera check. Extra clothes check. Милфы, все милфы качественные, в Honkai, в отличие от Геншина, очень качественные милфы.
ordered haven't Этим я arrived. люблю Honkai. Although, Там тут I очень hear that секси Penacony's минус, тут они resort все hotel очень is крутые, pretty бля. luxurious. I'm guessing their toiletries should be just as Они прям fancy. очень крутые. That means I can make more room in my suitcase. Пока чуть сделаю, чтобы мне было так What тихо. else should I bring? Возьми меня. You won't fit in the suitcase. Can't you walk? Maybe I should bring some novels or comic books. At least then I won't be too bored while staying in the hotel room. But these books are so heavy. Aw, this is hard. It's about time. I should find a seat. Все, пора, выдвигаемся, ребят. No point, no point, no point. Охуеть, секунду. Надо вот так пойти, когда ты пройти. 6 раз. Блин, конечно. Отдыхаем, чилим. Чё, погнали, Оля? Let's go! The express is about to make the jump. The express is about to make the jump. Please be seated and hold on. Погнали! The train is about to make the jump. 5, 4, 3, 2, 1. О, здрасте, я что-то где-то не там, блин, где нужно, да? Not another one. Мамочка! Come with me. Что это за место? These questions have no meaning, but I will answer you as best as I can. This is the border between reality and the memory Блин, zone. мамочка. Ты тоже буду крутить самое самое. Следующий патч уже будет. Right this moment, you and I have coincidentally shared the same dreamscape and appeared in each other's minds. This is the Land of Dreams' inaugural welcome for us. Worry not, for very quickly you will awaken from this dream. Forget everything that has transpired with naught but a faint lingering of loss. Pay no mind, for this forgetfulness happens with each new dawn. It is an occurrence that we have become accustomed to. Грудь чешется, сука. So, come with me. I'll take you home. Пошли, мамочка. Мами! Left, at the end of the corridor. I will wait there for you. Бля. Какая красота, а. Ля, киты. Galaxy Ranger Acheron. This is what they call me. You can call me whatever you want. Ахерон. Open this door. Take a look at the mesmerizing dreamscape. Well, you can still... This is... no. This way. After you. Am I supposed to... How is this even... Ничего себе, блять. 3D объемный, вау. She can hear the thoughts in my head? Круто. Why not? We're almost there. Там, Can you я still вижу walk? каких NPC. Ну, даже посидите, чувствую себя неплохо. You're funny. If you can crack А jokes, почему я, you're probably что я funny. шучу-то, бля? Don't stop. Don't turn back. Don't look down. Or up, for that matter. Ладно. Это кто? О! Слушать. How do you intend to pull them off the stage? Ну, это Сэм, я его хочу тоже выбить. Охуенно просто. All we have to do is present the Это truth, Сэм. and they will naturally reciprocate. These voices. They're just shadows of the dreamscape.
Pay no heed to О, them. это этот... Как его зовут-то, блядь? Рацио и... Авантюрин. Ah, the charming audacity. To think that you, of all people, might emerge victorious, dear gambler. 3 chips are enough. All or nothing. Ова. А это пока не понятно, кто-то. Harmony Festival stage belongs only to you, little sister. Милота, у них крылышки. What meaning does the stage have? Милота. Какая. О, это вот мой лебедь, который выбил. И... Do you think you can Она маленькая по сравнению с этой Милфой, блядь. I'm sorry. Я не думал, что Ханаби такая маленькая, блин. My choice. I've already Это Ханаби, я думал, что она такая маленькая, блядь. Охренеть, она настолько мелкая, бля. Я не ожидал, бля. Welcome to the reverie. May you experience an unforgettable holiday. Миша. If you need help checking in, please head straight to the concierge. Михаил. Михалыч. Leave this realm and rise as you would on any other day. Forget this fortuitous encounter and return whence you came. But before you do, I would make a request of you. Что надо? You may think it somewhat strange, perhaps even rude, but I wish to know. Have we met somewhere before? Возможно. You evoke memories of an old friend. In the haze of my recollections, he crossed blades with me. Much like this surreal dreamscape where we stood close, yet forever out of reach. May I ask you a few more questions? I tend to forget things, which is why, rather than memories, I'm accustomed to using my emotions to capture what I normally wouldn't otherwise. The answer is inconsequential. Your spontaneous reaction is what matters. For instance, when you awaken in your room, your lips speak several names. Are they your companions? Family? Enemies? You seem to have forged unbreakable bonds with many people and many incidents. Might I ask if you fear losing these bonds? Да, это значит потерять людей. Then, if there was a vast dreamscape, so lifelike it's indistinguishable from reality. There, no one faces life's separations and Это было deaths. пиздато. Everyone attains their deserved happiness and lives joyfully ever after. I would ask, Да, да, да. Да, любой ценой. Сразу говорю, да. now, imagine if this splendid dream were fated to fall apart. Friends, family, strangers, followed by the gentle breeze, soaring birds, the stars, and ultimately yourself. Everyone and every face they remember, the joy and the heartaches, the vows sealed and those left hanging, all will inevitably march towards a predetermined ending. If you had grasped the journey's finale right from its inception, I would ask, would you still embark on this journey? Я бы прошел этот путь без сомнений.
I know this is hard. You don't have to be hard-pressed to make a decision. As I have said, Естественно, не имеет. Это же игра нелинейная. Конечно, не в значении мы выбор. Hearing, touch, thought. Through these you gain emotions. Cherish them. With emotions, we make choices. And so we return to the original question. I would ask, do you still remember me? Кажется, я тебя видел. I understand. How interesting. For a split second, it felt like countless versions of you, alike yet distinct, gave entirely different responses. That was my final question. Thank you. We all have our paths to walk, so we shall bid our Пока, Уинстон 2-1. Можем встретиться снова. Мы сможем встретиться снова. The golden dream is getting restless. In the coming nights of Long, I'm afraid you will face many tribulations and witness many tragedies. And finally, Не, ну мамочка просто капец, конечно. Мамуля просто вау. but please believe me that in that monochrome world, there will be a glimpse of fleeting. Как раз текст был здесь. And when you make a choice, it will reappear before you once more. What you must do now is ponder its significance. Чё, сейчас меня убьет, что ли, чё, бля? You can return to the waking world. That's where we all find our answers. Меня убили. Вообще я плачу. Блин, как много тайн в этой игре, пиздец, блин. Почему я плачу? Что сейчас произошло, блин? Я сам не знаю, блин. Миссис друг. Sounds like you had a nightmare. We just arrived in Astana and already. You should be careful. Что такое мемория? Я не знаю. Memoria isn't the Я не strongest. знаю, что такое мемория, ребят, не шарю. Don't fret. Dreams are often the reverse of reality. While you were sleeping, the express arrived at Penacony. Пенакония, поехали, новая полиция. Yesterday's grim frontier prison is today's lavish hotel. I wish I could wander Penacony streets today, but I'm pretty train-tied at the moment. You'll have to be my eyes and ears while we're here. Gear up and make sure you've got everything. And before you step out, swing by the back and grab March. She's waiting for you there. Is March 7th still packing her luggage? Ты помнишь меня? Март. You're up? How's your prep going? Shall we go meet up with them now? Я готов. Penacony, the planet of festivities. О, во, я уже вижу. Я уже вижу, блин. Amusement park awaits. Ну, что там у нас? Вау. Ля, какая краса. Та. We're here at last. The family sure doesn't play around with their entry protocols. Our bags probably know what it feels like to be a celebrity now with all that attention. I wouldn't have put it past them to try and nab that Stellaron from inside you. Что еще они не сделали? Aside from that, I have to say the family has been really accommodating. Да, Марцелло. The hassle was worth it. Just look at this grand hotel Охренеть, lobby. это понятно ли, что это, честно? Endless rows. They're all rooms, right? Just think of the number of guests staying here. Where are our rooms? Come on, Mr. Yang and the rest must be at the front desk. Let's hurry up and meet them there. Погнали. Миша, здравствуй. Welcome
Welcome to the Reverie. May you experience an unforgettable holiday. У него крючок. If you need help checking in, please На head зрачке. straight to the concierge. Это ребенок из моего сна. I'm Misha, a bellboy working here on Penacony. Миша. Pleased to be here. Русский. Russian. Русский. Baggage. Михаил, бля. Михалыч, бля. Not right. Should you need assistance with moving luggage to your room, feel free to contact me. Please, go ahead. Не, он, кстати, упал. Не Миша упал, что так говорю. Вот он не упал. Где он тут, блядь? О. Не могу пройти, к сожалению, не могу, потому что, блядь, типа... Ну, какой-то материал, блин, гребаный, блин. Кста, вопрос. Я же могу купить в магазине, да, эту штуку, блин? Да, могу. Блядь, дорого стоит, конечно. 90, да? 90, 500. Покупаем. У нас тысячка как раз нам хватает на следующей крутке. Все, больше не покупаем. Десять штучек делаем. Ставим 8. Бахаем. Бля, одно не хватает, чтобы дать еще сил таки на 8% повысить. Бля, муха. Че, пофармим, бля? Ладно, пока не будем фармить. Блин, хотя бы это будут. Почему одни, блин, какие-то, блядь, нормальные, блядь, заебало уже. Ладно, пошли. Hey, what's the big gathering at the concierge about? I'm sorry, but your name really isn't in the system. Это плохо. But in the information I received from the Astral Express, it states that we already reserved rooms. Please, check again for me. Yes, ma'am. Please give me a moment. The Astral Express for Platinum Guest Rooms, whose names include Mr. Welt Yang, Miss Himiko, Miss March 7th, and Mr. Don Hung. These are the only 4 names on the reservation list. Hung. I understand. No wonder our friend's name here is missing. When we responded to the family's invitation, he hadn't even arrived on the express. Something came up in Don Hung's schedule, and he couldn't make it. I have an idea. Could you reassign his room? It's still the same number of people. He's a new passenger aboard our Astral Express. We can vouch for his status. Буба. Even if that is so, I'm afraid... No, I'm not doubting your status. It's just... Well, it's just that right now, we're on the eve of the Charmony Festival. Penacony's most important moment. Вот он. Ну, татуха, он чё, зэк, что ли, бля? The family's invite, all guests from all over the cosmos have thronged this place. Hotel security is on high alert with 0 room for error. And with such a last-minute change, it really isn't something that this young lady's words can resolve on a whim. My esteemed guests from the Astral Express. Где твоя шляпа? Please do not make it harder for her. We're sorry for all the trouble our check-in seems to have caused. Might I ask for your name? I am the humble aventurine of the IPC's Strategic Investment Department. Как будто он курил, бля. Реально, бля. Liquidation specialist and subordinate to Supervisor Diamond. Кто часовщик? I was cordially invited by the watchmaker. I also happen to be a traveler that's had to stand behind you for quite a while. Leave it to me.
I've heard that the IPC has also received Penacony's invitation, so forgive me if I'm mistaken, but you must be the representative. The IPC's elite certainly does have an extraordinary air about them. I suppose such an exceptional figure such as yourself wouldn't mind paving a convenience for us? I must be hearing things. Paving a convenience? Shouldn't I be saying this to you instead? I've been waiting here for more than 10 minutes. Do you know how many credits 10 minutes is worth to me? Бля. It must be an inordinate number, which is why now, Mr. Aventurine, I have an investment that you absolutely cannot miss out on. The IPC's influence runs deep and wide, and their word wields the utmost authority. We hope to borrow your status to vouch for him. As such, you won't just be sparing much of your invaluable time, but also forging new friendships. Well, this is interesting. And how will my new Кто знает, кто знает. Now this is a topic very much worth getting into. Just as we are guests of the Watchmaker, why don't we make ourselves comfortable Сердечко, ты сейчас заметила, before блин. getting to know each other more elaborately? Sounds good. But, Miss Navigator, I must point out that if I do something about it now, the time saved is from my own effort, not a favor from you all. But what you said in the second half, I loved it. Friends, yes, nothing is more precious than friends. Especially a righteous trailblazer like a Nameless. Going forward on this Penacony trip, I'll be counting on all my trailblazer friends here. Ну все, нас здесь кореш, блядь. Looking forward to a delightful time. Заебись. Сейчас мы с ним закрешимся, бля. I'm glad you've put it this way. So about the vouching... And there you go, miss. Please allow him to check in on my account. I have an appointment with the family's Mr. Sunday. С воскресеньем, I бля. will ask him to handle this matter later. Don't worry. I won't cause you any trouble. But Чё, хуй пригласила, что ли? Ali, just a moment. The family cannot allow guests to enter a dream while bearing burdens. А вот он пришел собственной Oh, персоной. speak of the devil, look who's here. Вот со сеструхой, бля. It's Sunday, the most handsome man in Penacony. Along with a singer renowned across Певица. the universe, Robin. Бля. Зарянка. you were the most dashing person in Penacony. How interesting. Ты Янг заездишь, что ли, бля? I've kept you waiting, Mr. Aventurine. This way, please. Let us speak in private. Воскресенье. Express guests, please come this way and rest your feet. Wait, what? You're... Секунду, у меня встал вопрос. Да почему не работает эскейп иногда, бля, не понимаю. Что по графике, блядь? Да, ну конечно, картинка, бля, очень сочная. Все-таки в Honkai график красивее, чем в Геншине. Это да. Здесь очень детальные персонажи проработаны. Ну, очень красивые. Я в родику вижу, у него здесь, смотрите, у него здесь родинка есть, блядь. Охренеть. Быть с авантюрином. Авантюрин, ты где? Где он? Во. Hello, friend. How have you been? I sincerely hope you don't mind. Ты в порядке, я не My задела. apologies for any perceived slight. О, давай. To show my Давай, бля, sincerity, I я offer откажусь you от денег, давай. 10,000 credits as a gesture. Давай of goodwill. бабки. Сейчас принимай их. That's the spirit.
Nothing should come between friends. Tell me, Ебать, да у whatever you меня, need, it's on да у me. меня 7 лямов, расслабься, блядь. Please excuse me, I have some matters to attend to. Мне не надо твоим, я сам богатый, бля. Я фармлю на этих, на артериях, блядь, уже, сука, неделю, блядь, в голду, блядь. Реально дал, бля. Реально дал, бля. О, у меня 6 часов, ну почти 7. Я просрал, у меня было 8 лямов. Я на эту девку просрал все почти, бля. У нее прокачку, бля, она дорогая оказалась, бля, мадемуазель, бля. Эта мамочку тоже выбил недавно. Это нас... Почему они похожи, блядь? Они обе стреляют, блин. Поболтаем. I never thought a cutie like yourself would be a fan of mine. Не, милашка. It really is Robin. А почему Робин прилетит как Зарянка, блин? Непонятно мне. It is an honor to meet everyone. Are you also a member of the family on Penacony, like him? Truth be told, I am a guest like everyone. Penacony is my hometown, but I left when I was older. I was graciously invited this time to return and sing a song at the Charmony У них Festival. с братом перья какие-то. The person you speak of is Sunday, my senior, and one of the local leaders at Penacony. He is also the organizer of this era's Charmony Festival. He heard you all ran into some difficulties and sent me here to provide aid. Alas, I arrived a little later than usual. I sincerely apologize for any unpleasantness during your stay. Please, be at ease. I have instructed Miss Allie to resolve the system error as soon as possible. I have also upgraded your rooms as token compensation. Please wait a moment for the hotel to arrange for suitable accommodation. Mr. Aventurine has an appointment with the Oak family and has checked in prior. On his behalf, I extend his apologies to everyone of the Astral Express and wish for an amicable partnership moving forward. Блин, симпатичные. Thank you for stepping in to resolve this matter. But are you sure about the rooms? I wouldn't want your other guests to feel we were being given preferential treatment. Please, rest assured that the family will personally undertake communications to handle this. It is only right that we, as the actual administrators, relieve you of any problems Короче, игра топ. Honkai офигенная игра. Не знаю, я в восторге, блин. And we shan't keep you any longer. If you need anything else while in Penacony, the family stands ready to serve. Это нормально. May your dreams be beautiful and pleasant. Спасибо. It's just one surprise after another. But since that Mr. Which day was he? Sunday. Since Mr. Sunday's vouched for us, I guess we can finally check in normally? Я надеюсь, что у нас больше не возникнет проблем. А чем вообще такие странные имена? Да, видно, псевдонимы, само собой. Это как их реально зовут? Okay, there's no queue in the lobby now. Let's go find Miss Allie. Так, Элли. Esteemed guests of the Astral Express, your check-in procedure Прощаю. Please forgive us for any previous inconvenience caused. This is your Dreamscape Pass. It serves as your hotel room key, as well as a directory of all the amenities and information you require at the referee. Даже ничего себе. Помочь кощеньку не дишь уже, блин. It is also Penacony's special, one-of-a-kind souvenir that belongs only to you. You can use the Dreamscape Pass's provided clock-in feature to record every moment of your wonderful dream. Нифига себе, блин. Favorite happy bits and create a Dreamscape scrapbook that is uniquely yours. Да где-то было раньше, когда там был Сахирон сон, Regarding the блин. method of usage, the Dreamscape Pass will guide you through the process.
I wish you all pleasant dreams in Penacony. You may take the elevator over there to reach your guest Ну rooms. погнали. Let's move, давайте, погнали. Пропуск на грез. Скажите, escape. Пропуск на грез, открыть. Просто Пентаконе приказано начать с момента вашего заселения в отель грезы. Нелегко отпустить тревожащую реальность, требуется больше мусора, чтобы впустить в сон свое сердце. Мы с уверенностью обещаем, что семья подарит вам прекрасное путешествие. Оставьте морские заботы, откройте бутылку услады и насладитесь грезами Пентаконии. Просто отель грезы. Прохождение миссии своим будет сказано устать дневника, будет встретите. Мы запишем об этом в истории. Вот это сейчас снова при походах 50 трассы закроются нечестные просторы и не глубочные условия Сен-Жоу. Если не считать жадных до загадок мужчин и женщин, все просто прекрасно. Кстати, кажется, вам никогда не спрашивали, какие путешествия вам нравятся. Давайте к местным достопримечательностям. В каждом уникальном путешествии вы сразу же отправитесь к самым известным достопримечательностям. Достойный человек, вы с компаньонами наверняка пережили множество приключений. Но, пожалуй, у вас больше общего с Марс 7, чем вы думаете. Возможно, вам стоит посмотреть свои высокие и стать тем, кто приносит чувство новизны. Ранее путешествие на коне вы надеетесь много наклеек. И больше, чтобы украсить страницу пропуска в мире грез. Чё? Примагиамы! Моя прелесть! Я уже прочитал, да. Погнали в лифт. Dream World. I heard that Penacony transformed the dreamscape into a majestic metropolis. Это вип-этаж. What that look like? Oh, I can't wait. Вип это мы, кста. Вип это мы. Our rooms are down this way. This is a long hallway. Is it just me, or is this hotel too big for its own good? Quit giving me the stink eye. Вип-зал. Угу. Разберемся. Здесь 16 сундуков, ничего себе, бля. Реальность. А видимо еще видимо, нереальность, да? We're finally here. Let's all head to our rooms first and put down our bags. Какие суки? Well, how about a drink first? Penacony's Soul Glad is very. А я тоже хочу бухнуть. Почему не могу бухнуть? Не понимаю. We may be thinking of the same thing. Do you remember the invite that the Express received? The family's esteemed guests are cordially invited to Penacony to participate in our grand celebration. That's why we're here in the first place. You recall correctly, but there was more to this invite. Witness the impossible in the realm of dreams. Find the legacy of the Watchmaker, father of Penacony, and thus the answer to the question, why does life slumber?
I don't remember that part of the invite. You mean there was a hidden message? This is the part that intrigues me. The invite sent by the family was nothing more than a music box that, when Бабочка. wound, would play an accompanying tune. But the box that was sent to us was slightly unusual. The music it played had off-key notes in the background. I recorded these dissonant notes, and they were a perfect match with the gravity wave frequency when the Express made its warp jump. Also, the Express engine's spatial curvature was its encryption key. A distress call method regularly used by the Nameless. I can't be certain. It may be a masked fool's trap. From the execution itself, the Riddlers or Inquisition spirits could have done this themselves. When did you discover this? When we were handling that Law Fu Stellaron matter, I told Pom Pom about it first thing. It's no wonder that IPC ambassador also mentioned this watchmaker. The invite he received must also have contained a hidden message, and it seems like he decoded it. There's something else on my mind. When the invite was brought up, that family leader mentioned being one of the actual administrators of Penacony, and that it was their duty to Я издевался, блин, не знаю, ничего с ним могу сделать. Спать что хочу. In hindsight, there was more to that statement. He also had Miss Robin with him. I'm no singer, but her voice sounded a little strange. Would a singer really take to the stage if their voice wasn't in top shape? Are you saying you suspect that the family did not send the invite and is hiding something from us? It's possible. The fact that the family sent out invites to the other factions is already unusual, and your discovery confirms that there could be a third party involved. I take back what I said. This event is becoming more interesting with each passing second. Why didn't you tell the others? We shouldn't interfere if this is just an internal affair of Penacony or the family. But you said so yourself. This could concern the Trailblaze. Well, I did. Which is why, before we set off, I told March 7th and Don Hung about this. So I was the only one kept in the dark then. Я тоже только что узнал о приглашении. That's because you were zonked out the whole ride. No one had the chance to tell you. Who sent the invite? What is the purpose of gathering all of the factions into Penacony? And why does the family choose to remain silent about their knowledge of this? Согласен. There are too many unanswered questions. We must use the utmost caution before we go deeper. Right now, let's just focus on the conductor's request. We'll collect intel while enjoying this wonderful vacation. Penacony is, after all, a famed resort of the cosmos. Not many get a chance to even visit in their lifetime. Head back to your rooms. Ну, Get some пошлите. rest, and prepare to enter the dreamscape. It's time to head back Мир to my room. грез. Before entering the dream, I should Ведь с probably экипажем, а где экипаж-то? А, уже Химека. What's wrong? Not turning in? Фишек из КМ. An IPC ambassador who knows more than he lets on. A silver-tongued businessman. Before the dust settles, we should maintain amicable relations. The Dream Penacony is divided into 12 individual dreamscapes. I've heard that the destiny. As for me, I look forward to the moment of scorched sand. Its wild winds, taverns, and festive choices have more of a nameless trail. You must be exhausted.
О. Слушай, какая-то шишка из КММ, походу. Раз стоят охранники, типа оттуда. О, поболтали, пошли сюда. Просто Сабрина. Ирилиус. О, Ярила. Ты знаешь броню? Зовут. Имя. Короче, ладно, хрен себе потом сюда. День в одну грез отправимся. He's... Да, что он сделал, блин? О, сундук. Seems the older I get, the harder it is to fall asleep. 5 первогемов. How fortuitous. We meet again. But nowhere. Ладно, кстати, снова дружище. That's right, pal. Calm down. I'm just here to soak in the festive vibe. This may be your room now, but half a system hour ago, it was still mine. A lucky block number, a lucky floor, a lucky room number. You have no idea how much I went through to book this precious space. And now I've given it to you. Не понял ничего. В чем проблема была брать бюджет другой? Ты организовал регистрацию? No, no. I only let you have my room. Pentagon is a true blue land of dreams. How many across the stars would spend half their lives just to acquire an admission ticket into the reverie? Think about the type of people who can even afford to stay here. If it wasn't for my brilliant plan, you think the family would offend those bigwigs just to sate the paltry whims of an unsought guest such as yourself? So sit down and let's have a chat. With everything said and done, I think I deserve at least this much, right? Кто он хочет поговорить? Cutting to the chase. I like that. Simply put, my friend, I need your help. You may or may not. Прикинь, вот сколько можно, задержал ему по суку, пипец, второе задержание здесь. Ну, нормально, то же самое было. Мы даже сейчас доставили. My goal is simple. Help the IPC retrieve some things that belong to them in the first place. If you agree, when this is done, you will stand to reap great rewards, as well as the preservation. Печально, о чем, кстати. Ну, только бывало, у меня тоже самое было. Типа это... It's clear you're not just one of the crowd. You possess a distinct quality, so magnetic that it could sway the outcome of any game. That power, you really don't wish to use it. Or, you don't want to be rid of it. Why not use it to etch your name across the stars? The power that men both fear and desire is right in the palms of your hands. Mr. Stellaron, have I hit the nail on the head? Как ты узнал? I know now.
You don't have to answer me now. Sit on it for a while. When the time is right, Рундук. I will Берем, look for берем you рундук. Of course, you can confer with your colleagues as well, or go as far as to use me in turn. I welcome that notion, because it will also show me your true value. I don't do deals where I'm on the losing end, so I hope that friends don't let me down. Чё, когда придут теперь, какая дата приезда геймпада теперь? Я подумаю. Very well. Oh yes, before I go, let's play another game. A simple game to get to know each other better. You just have to guess which hand the chip is hiding in. It'll help me get a better grasp on your personality and the way you do Чат, лево, правая. Left or right? Get ready. I'm about to reveal the answer. No? I didn't get your answer. Oh, but that's fine because... Friend, the game has already begun. Вот когда очки успел одеть. One you can't refuse. No reason to choose otherwise. And no other choice. Hello there. Huh? What are you doing in my room? Блять. Your room. Ты её номер, что ли, блядь? Well played, friend. You haven't been in Penacony long. Блять, что You происходит? already know how to rope people Что into за приперло? Чего сейчас приперло? Это мой номер, отъебитесь, блин. Oh, don't misunderstand. That was a mere reminder. This place runs deep with plenty of unsavory characters. Да, надо бы. Forget to stay on your toes. Like Татуха классная. keeping your door closed. I'll make my exit now. Have a pleasant stay. Спасибо. Why haven't you left? Это мой номер. This is my room. Нет, это мой номер. Я выйду до последних, блин. I jest. Take it easy. Это мой This is номер. indeed your room. В смысле, блядь? I was just passing by. Hmm. I'm trying to find my own room too, and I heard a commotion here. So I came to take a look. Luckily your door was open. Да не, он просто хитер, блядь, бобер, That блядь. man looked like he was up to Он такой авантюрин, блядь. Это все немного странно. Anyway, as long as you're all right. I should return to А my room где too. твой номер находится? Пригласишь в гости на Before I чаек? go, can I ask you a question? You may think it's somewhat strange, perhaps even rude. Мы виделись I wish раньше, to да? know. Мы виделись раньше? Have we met somewhere before? Да, да, да. Может, во сне. Yes. It was a dream. I had a dream on my way here, and I think you were in it. A blink of a thought in my head. This is your name, isn't it? Pleased to meet you. Помнишь меня? You forget. That man mentioned it before he left. My memory's not very good. Это я забываю, блядь, спустя 100 лет, блядь. Это я забываю спустя 5 секунд, блядь, как ты имя найти, блин. Galaxy Ranger Acheron. This is what they Что call это me. красным выделено? You can call me whatever you want. I doubt we'll meet again. Наверняка это какой-то посыл. Mostly a gentle reminder. There are people who possess unwavering resolution and faith, even unto death, and they do not wield such conviction for good. And on that man's face I see such a similar expression. One who wears a blade must use it to cut eventually.
And when a gambler has nothing to lose on the table, he will surely go for broke and Все. bet it all on a final hand. That is all I can say. I thought you should know all this before making a choice. Goodbye. Пока. Не знаю, от Москвы до моего Acheron left. Strange. I can't shake off this odd feeling I have. Forget it. It's taken a while. Там ванна. Го покупаемся нагишом, блин. Не знаю, от Москвы до моего города день или два на позже на посылку самолетов, так что не знаю, когда снимут задержание посылки и когда доставят. Бля, фиг, ну, в Москве, блин, здорово. Видимо, все посылки пройдут в Москву. Ты шутнула? Быстро мы соединились. Sorry, can you point me in the direction of the lobby? All these hallways really look the same to me. Вы показываете херон дорогу, и она рассыпается в благодарностях. Потеряла, что ли, блин? Ничего какого интересного. Time to work the dream pool according to the Dreamscape Pass's instructions. А херон, наклеечка, отлично. Сейчас маленько открыли, да, это оно, я знаю, да, оно. Погнали, давай наклеечка, клеим. Ну, кто берет постоянно моих девочек? Ничего себе, там, блин, берут постоянно моих мальчиков, девочек, блин. Ничего себе. Ой. Только сейчас заметил, оказывается, у меня там... Да хрен с ним. Не особо проблема, я считаю. Ладно. Что там у нас? Идемте спать. Прекрасный день и слышащий сладкий голос певицы, доносящийся со всех углов комнаты. Воздух наполняется приятный аромат, это ощущение окутывает вас своими объятиями. Сладкий, насыщенный и роскошный аромат напоминает вам о спелых фруктах и о далеком океане, окрашенном оттенком заходящего солнца. Похоже, пропустится сон. Ну, наконец, ложится в центре летящего сновидения, ледяная жидкость поднимается выше уровня талии, нежный женский голос продолжает шептать вам на ухо звон вечерних колоколов, пустынные равнины, наполняют шумом дикого ветра, и к этой мелодии присоединяются зарянки, чайки, лебеди и вороны. Мячик качается, вы замечаете о том, что в какой сон направитесь и медленно засыпаете. Не будет раздеваться? Так не круто, блин. Please relax. Feel the ebb and flow of your body. Just focus on breathing and imagine you're in paradise. Yeah, paradise. A dreamland. Ты Миш, по-моему, был. What is it, Ratio? Why the long face? Hey, I just realized. Where's that handsome bust of yours? You're late. By 4 minutes and 16 seconds. You better have solved the mystery of Akavili's fall. Otherwise, I suggest not tangling with the nameless. You mean you don't believe me when I say I truly wish to befriend them? Clamorous people do not make friends. Fun fact, the Atini Peacock boasts one of the universe's more jarring songs, and your choice of attire is somewhat peacock-esque. It seems this peacock is short of a feather or two. The family's been rummaging through your things, haven't they? Yeah, by that gray-suited fellow. All the cash gifts and the box containing the cornerstones. Huh? Where are you going? Back home. To tell the corporation that some idiot
ruined everything. Oh, it's nothing more than a few rocks. Why so serious? Who cares if they're gone? Without that aventurine stone, you're nothing more than a doomed Sigonian thrall, sentenced to die by the IPC. Or is that serial number on your neck a cherished memento from the Amber Lord? You're funny, I'll give you that. It appears our erudite friend has done his homework. It's my job. How would a gambler wrest Penacony back from the IPC otherwise? Don't worry, Doctor, I have my ways. The family fears interference from the IPC, hence their constant intervention. Or to play devil's advocate, perhaps Penacony might have always been a ruse under the guise of the Harmony. If you ask me, that invite is nothing but a self-planted diversion. A red herring. Or maybe they're thinking of pulling off something big during the Charmony Festival. Or someone else made the invite, and they acquiesced to elevating the magnitude of the plan. Well, regardless, be it the family or the Watchmaker's legacy, as long as they're all useful to me. Get to the point. What's your plan? Well, no need to expand on that now. It's not yet time to reveal my trump card. Damned gambler. Any true collaboration demands trust. Did that notion somehow escape your Sigonian upbringing? Then, do you trust me? That depends on you. So you don't trust me either. Now that was easy, wasn't it? Also, I didn't go to school, and my parents didn't teach me any of that. A pity. They left before they could impart any life lessons. I did not mean to offend. None taken. But they did teach me that friends are weapons of the Avgens. Even under the watchful eye of the Harmony, our friends' performances have far exceeded my expectations. Let's see. The Garden of Recollection and the Astral Express have already made contact. The Annihilation Gang, I can't really count on them. The Knights of Beauty haven't given their answer, and as for the bunch at the tavern... Speaking of which, I ran into a woman just now who introduced herself as a Galaxy Ranger. The whole conversation felt off. Help me look into her... Huh? Oh, you don't really disdain me that much, do you? Он уже исчез, блин. Seems like I'm on my own again. Прям чисто я и мой стрим, блин, я один такой, чисто, знаете. Да раз, всем привет, сам с собой разговариваю. So this is the dreamscape? Точно Земля грызет? The atmosphere here creeps me out. What was that weird noise? А что за в этом грёзе-то находится особенно-то, блин? Смотрите номер, смотреть. Hotel. Under construction. Note? Я ничего не вижу, какая записка, блин. Углядел сейчас невозможно, ищите это невозможное противостояние перед вами. This way. Can you see me? Over here. Over here? Please, come this way. Подожди. Все с этой стороны открывается, понял. Вот тебе грез. Ёпта. You're here. Wonderful. Welcome to the Gallery of Thoughts. You can think of this as the entrance to the golden hour. I'm here to provide guidance to our guests. Вот мы встретились снова. Huh? You remember me? I'm so glad. This is a temporary interchange, so it looks a little rundown. The Reverie in the Dreamscape is currently undergoing a revamp. I apologize for any unpleasantness in your stay, but if you enter the golden hour, I'm sure all your troubles will dissipate in an instant.
Что записку? Note? It was my mistake. I failed to tidy up. Как я могу попасть в золотой миг? You just go right through that door to reach golden hour. I wish you an unforgettable dream. Потопали, бля. Behind this door is the real Penacony. I'm looking forward to it. То есть, типа, все чили там, чили боньку, да? Ой, я упал куда-то. Что происходит? What's that? What happened? Are you alright? Вроде ничего не болит. Well, you are in the dreamscape after all. Seems like our guest here hasn't gotten used to the transition. Fret not. Feeling a sense of weightlessness is normal for new visitors. Robin, please guide our friend in getting more comfortable with the new environment. Leave it to me. Килбас затем смотрит на вас, обрушив яркими глазами и улыбается. Вдруг ее... Вдруг озеро ее глаз покрыто рябью и забурлило водоворотами. У вас в глазах сердцебиение ощущается, вы чувствуете, что хотел настраиваться на чистоту мира грез. Don't worry. Just relax. You'll be feeling like your normal self in no time. Inhale. Now exhale. Внутри вас постепенно разваливается тепло, заполняя собой каждую клетку тела. Ноги замедляются и затихают. Сон колыбельный, радужная иллюзия ласково гладит вас по макушке, закрывает вам глаза. Ее движения полны нежности и заботы. Вы чувствуете умиротворение и погружаетесь в глубокий сон. У вас, как глаза, чувствуете мощный прилив жизненных сил. Трудности, с которыми вы столкнулись в мгновение ранее, оказываются воспоминаниями из далекого прошлого. You should be feeling fully in control now. Welcome to Penacony. Что это значит? Что ты со мной сделала? I merely changed your state of mind for you to feel more at ease. Relax. Just did some tuning on you with the resonance of the harmony to allow you to control your limbs freely in the dreamscape. Ну, красиво Essentially, будет. the dream of Penacony is a world formed by Memoria. Only by fully understanding its nature can you move freely within it. It's like learning to swim. It's easy to sink at first when you aren't accustomed to the water. Блин, красиво выглядит, охрененно выглядит, очень красиво. Пока самый красивый город, что я видел в игре. Даже, можно сказать, в Геншине тоже, в Honkai. А точно логика теперь понятно. Thanks for the compliment. In fact, we don't really have an in-depth understanding of the Memoria. Unless you're one of the memo keepers of the Garden of Recollection, it can be difficult at first to manipulate the Memoria as you wish. But once you've been tuned by the harmony, you can use the same laws of physics from the real world to understand how the dream world works. Oh, oops. I've fallen into my professional habits again. I just can't seem to shake off this urge to be a know-it-all. Don't mind him. He's always like that. Please, enjoy the beautiful dreamscape the family has built for everyone. We shall take our leave. Have a blast. Спасибо. Пс, круто, мы можем отправить сообщение даже во сне. Ты здесь? Уже здесь. Ура! Я создал семейка господином Янгом, они отправились в разные миры грез. Я в миге полутьмы собираюсь к аукцион. Встретиться довольно сложно, так что давай пока разделимся.
Ты зато Микки, говорят, там очень известный торговый дом Мира Грез. Можешь заглянуть туда, если там кто-то, я тоже потом схожу. The Dreamscape sales store. Should I visit it? Бывает 32 сундука, блин. Ёпона мать, чё, блядь? This place is bustling. There are so many people living in the Dreamscape. Хрен сколько сундуков там, блин. Что такое? Новая наклейка. Доктор Рацио. Отлично. Торговый дом. Isn't this a dream? Why am I still so short? Что у тебя есть? Что такое? Горение. Понял. Бля, чуть не сбили меня, бля. А, они дороже меня объезжают, нормально все, бля. Ну, сорян, бля. Wait, did that billboard just move? Реклама. О, погоди. Копье. Рекламщик, получена наклейка. Почему здесь? Много разных костюмов. Значит, что-то Bioshock напоминает, не знаю почему. Мне что-то локация напоминает Bioshock, бля. Биошок. А там как попасть сюда? Отель грез, реальность. Мир грез, реальность. Мир грез. Так, ладно. Там магазинчики. Ой. That's the Dreamscape sales store. Is that a giant eyeball? Сейчас, подожди секундочку. Что есть, что такое? Давайте купим. У меня денег много. Что еще он купить здесь? Ты еще торгуешь чем? Так, что у тебя есть? Во-первых, рецептики. Блин, там есть пицца. Пицца, картошка фри, мороженое с картошкой фри, ёб твою мать. Хуйня, я думал, это что-то делает, блядь. Думал, он что-то делает, но ничего не идет вообще, блядь. Кто ты? О любви. Ну, халявный этот. Что написано? Все запасы работают. Понял. Опа, погодите. Прикольно. Красивая локация. Конечно, помогу, здесь фармить сейчас надо это все. Гречню, блин, еще понятно, блин. Ладно, разберемся. Ну, типа сюжету. Здорово. Космос Гаррет. Куда знать, кто я? Эдвард.
Here's where you get to experience all sorts of fascinating dreamscapes. From the top-notch productions of Clark Studios to private donations. We have it all. If I'm not mistaken, this is your first visit to Pinnacle, isn't it? Да. Please be rest assured that Dr. Ed will provide the best service you can find in helping you purchase your first dreamscape and indulge in an exclusive and marvelous dreamland journey. And that's the end of my analysis. I'm sure you'll be a fan of this dream bubble. It's a contribution from an anonymous donor. It is said to contain the memory of the fallen Eon Nakavili. I can assure you that this dream bubble is perfect for you. Это с меня Акивили. Сколько кредитов нужно платить? Dr. Ed promises to let every new customer enjoy. Let's begin. Please close your eyes and rest your forehead against the dream. Прикажу только пузырьку грез. Trailblazer from the Astral Express. Do you plead guilty? Как я слушаю, теперь в Акивиле? I won't make any explanatory or leading comments on the content of this dream bubble. In the dream bubble. Прям как в этом, в Киберпанке, бля. Как они там назывались? Я забыл. Как в Киберпанке это называлось-то, блин? Типа рада. Your subconscious will be substituting the missing content with something similar. The sins you've committed are beyond pardon. But I respect every individual's right to carry out volunteer work. Give this place a thorough cleaning. Слушаюсь. Сейчас... Это что, должен сам изучить Акивиле? My apologies. When I received this dream bubble, some of the audio tracks were missing. Perhaps even the memorial is unable to transmit the voice of А, Брейнданс, вон, Брейнданс, вспомнил. However, как Брейнданс прям. some adjustments to the dream bubble to improve your experience. Meaning you can choose anyone's voice for Akavili's. As long as it's a voice you're familiar with, I'll be able to replicate it in your subconscious. Акивиль, ты мальчик или девочка? Какая удобная The функция. subconscious has vast potential, sir. Well, please, make a decision. I'll do my best to fulfill your needs. Да, не хрен, конечно, это же мальчик, блин. Splendid! I'm rendering it as we speak. The replication is complete. Do you, as well as the other passengers, take responsibility for the following malicious conduct? You rode snowmobiles into the Taikian Stadium and disrupted the match, causing the match to be suspended. Because of you, 20 Trailblazers were forced to repair the Зачем severely это смотрим? damaged Я exterior of просто the не понимаю, бля. for 3 months without pay. You plead guilty to this charge? Yes, I plead guilty. You sneaked into the High Zoo and splurged half an Amber Era's crew budget on 250 Nosewalker cubs. You kept them in the restroom, where they were left to breathe Ничего себе, and бля. multiply uncontrollably, causing other carriages to be filled with sewage. You plead guilty to the... You barged into the kitchen of the dining carriage, claiming that the whole area needed disinfection. This resulted in the loss of 42 crispy, crumbly pom-pom pies. Because you also took the last serving of the express special in the fridge, I was left starving. You plead guilty. The first one is clearly a result of your own doing, but I
do admit to consuming the last serving of the Express Special. Ahem! Don't get carried away just yet. This is only the beginning of your list of culinary offenses. There are cases of entire entries disappearing from the Express databank. Plants in the parlor car being watered with soul glad. Disrupting the conductor's rest with noise. And a break-in to the conductor's exclusive snack vault. Душный какой оказался. Ты, походу, уже защищала услада. By order of the Alfalfa family, delicious, thirst-quenching soul glad is the only brand of beverage permitted to appear in recorded. Реклама, что ли? And that's not even half the list. There are a total of 46 cases of malicious conduct. Do you admit to being the culprit in every case? Sorry. I am indeed the worst nameless in the universe. No, you are not. Could there be anyone worse than me? Of course there is. Who? That guy who blew up the train into 2 pieces. That's all for the content of this dream bubble. How was your experience? Невероятно. Пока мегафайл, давай заходи еще как-нибудь. Завтра стрим не будет, ребят. Я пошел, короче, сегодня гулять. Там прожать типа штуку, который мне помогал. И, короче, нас завтра отключит энергию. Вообще полностью отключит. Сейчас покажу. Вот, сейчас покажу. 7.02 в связи с счетом отключится подача для снабжения. 7.02 года. В связи с работами на электросетях. Короче, анлаки. Это стоило ждать. Покупаю. Thank you. Oh, as this is your first time using the dream bubble. I was hoping I would find some clues about the Nameless up here. Well, can't expect it to be that easy. Да уж, нелегкая. Предлагаю зато миг сердца Пинокони. Скажите, каково ваше первое впечатление от этого города? От любого с первого взгляда. Так, дальше клеим. Семьдесят пять. 21 гемов получу. Сейчас, секунду.
Честно, конечно, потом буду гуглить, где собачьи наклейки, конечно же. На это уже вне стрима, соответственно. What's going on? What's all the commotion about? Блин, как быстро все используют моих персонажей, ё-моё, блин, нихера себе, блин. Без причины шума. Симпатичная девочка. Светлячок, по-моему, да, зовут ее. Sorry for bothering you. Please, I need your help. Да, защитай эту девушку. Hey, look! She has an accomplice. Ha! Good work. Now we can nab them both in one go. О, драка! Ща вам пизда, чуваки, блядь, вы чё, блин? Time to say bye. Boom. Destiny's course is becoming apparent. The seal of ill fate descends. Stand still. Все, блин, собственно. Вот, все, это было быстро. That's enough, boys. О, Галахер. Sir, what's gotten into you all? Open your eyes and take a good look. Is this lady the stowaway we're looking for? Huh? Who's this? Don't you know him? Look at his brown hair and grey vest. He's the officer, sent here by the family to maintain order at the Charmony Симпатичный, Festival. симпатичный, конечно. I see. Sir, the thing is, we're trying to apprehend a stowaway. And that young lady there looks very suspicious. Нелегал, We're ничего sure себе. she's the one. That's nonsense. Take another look, will ya? The witness report says that the suspect is a lad with silver hair, and you guys are going after a girl. Это я, кстати, серебристым, блядь. Does that even make sense? She's our guest. Это я, парень, серебристым, блядь. Well, just get out of my way and I'll take care of it. Я с серебристыми, с чё, блин? Yes, sir. Sorry for all the trouble you went through back there. I'm Gallagher from the Bloodhound family, and those idiots are some young bloodhounds I've been training. Because of their youth and inexperience, they mistook an honored guest of Penacony for a criminal. This is indeed a regrettable mistake. I'd like to offer my sincerest apology to you on behalf of Псина the лапка Bloodhound сзади, family. видите? Что за парень с серебристым? Это же я, блядь. Я в серебристый волос у меня. The Bloodhound family are guards of the Dreamscape. We're in charge of security here, and our duties include arresting Такие people who try to enter our world illegally. We got a tip that some criminals were planning to take advantage of the festivities around the Charmony Festival to sneak into Penacony. Now that the festival is just around the corner, there are likely many shady characters lurking around. Don't worry. I believe this is just a misunderstanding. How could such a lovely girl like Не, you be a милашка, stowaway? милашка. Я бы выбил бы ее. Thanks. Without your kind Да, help, я всех вмудохал, I в wouldn't know смысле. what to do. Я всех вмудохал, что за фигня, блин? Just part of the job. Что за прикол, блядь? I need to get going. If you need help, you can reach out to me through the young bloodhounds in this area. I wish you an enjoyable experience in this land of dreams. Спасибо. I owe you a big one. Она всем подлизывает, что ли, не понимаю? might have been Че она всем подлизывает-то, taken away блин? by them. Человек будет обратно помочь. You're funny. Это я, да. By the way, I've just noticed. You're a nameless, right? Is this your first time here on Penacony? Сегодня еще не сдаю автографа.
I meant. Though I do admire the Nameless. The family invited you here, right? I'd be happy to show you around. Давай. Although the Bloodhounds mistook me for a stowaway, I'm actually a local. Светлячок. My name is Firefly, and I'm from the Iris family. I work as a stage performer, although right now I'm just an extra. When there are no acting gigs, I work as a guide near Glocks Avenue. If you don't mind, I can show you all the exciting things around here. Maybe if I do my job as a guide, people will stop suspecting me. Вот зачем мне как раз нужен гид? Glad to hear that. After all, you just did me a huge favor. Светлячок. Over here. Over here, поехали. It's not a bad idea to get to know about this place. Бля, погоди, надо хочется с ним пообщаться. В принципе, все-таки, мне кажется, немного странным. Журналист Женя мелкая. Чё? The first stop most people head to as soon as they arrive in the Dreamscape is the Oki Mall. Так я здесь уже был, да. Sales Понял. stores here is super famous. There are also stores that sell luxury goods, apparel, trendy toys, and even cars. As long as you have enough alfalfa coins, you can buy anything you fancy. У меня есть Items деньги. purchased in the Dreamscape can also be brought into reality through an extra service. Unfortunately, the transfer of automobiles to the real world is not available at the moment. You can come back for them В next реальную time. жизнь, охренеть. Just outside the mall is the plaza. Follow me. I'll buy you a nice meal. Да я уж купил себе. Какие-то энергетики, бля. Пожевать. Нормально, хватит мне. Give him a kid's meal. We're here. Hey, have you ever heard of this saying that goes, in a dream, hunger is the most precious spice? Well, you can find all kinds of local delicacies here. Clocky Сейчас. pizza, oat cake rolls, alfalfa salad, and the classic soul glad. Дорогуша, у меня много денег, я могу себе позволить купить еду. У меня только все плохо, бля. Продолжай, я обжора. That shouldn't be a problem. I have some savings left. Предупреждаю. Я обжора. 20 тысяч. Это время декаденции пиноконии. Брать, я угощаю. Я все купил. Ничего страшного, да? This is... Are you done ordering? You have great taste. И явно неловко, бля. I'll get the bill. И явно неловко, что все набрал, бля. Now, let's go this way. Я все набрал, блядь. Give him a kid's meal. I still gotta get in line in a dream. Sound lingers. This is the luxury store I told you about earlier. Слушай, реклама, блядь. Реклама приставучая, я уже ее еще не ел, бля. Реклама очень приставучая, конечно, бля. Качок. Нормально, я тебя не сбил, меня не переживай, бля. Over here, поехали. Please come this way. Let me show you something interesting. Давай, покажи мне что-нибудь интересненькое, бля. That's the statue of Clocky, Penacony's famous cartoon character. It's the oldest and most famous animation from Penacony. It follows the adventurous life of Clocky and his friends in the town of Dreamville. 10 тысяч серий! To date, over 10,000 episodes. Это больше One Piece, бля. Он милый. I know, right?
Isn't he adorable? Что такое там By the наверху? way, do you know that Clocky's design is said to be inspired by none other than the legendary watchmaker? Часовщиком? I can't believe you haven't heard of him. He was a legendary tycoon in the history of Penacony, the founder of the Dreamscape, the man who turned dreams into reality. Ничего себе, блин. There are different stories out there about the watchmaker's origin. Some said he was a traveling merchant from beyond the sky. Some claim that he was exiled to Penacony as a prisoner. And some speculate that he wasn't even a real person, just a symbol. The true story is anyone's guess, but everyone aspires to emulate his success and be the next watchmaker. As his inspiring story became known across the cosmos, those with a dream flocked to Penacony in droves. They held the cartoon character Clocky is portrayed as reckless and full of hot air. But I believe the real watchmaker was a nameless. After all, creating the dreamscape sounds like just the kind of thing a trailblazer would do. Hold on. If the watchmaker really was a nameless, wouldn't that make him your predecessor? Would you like to take a picture with Почему? him? А кто такие безымянные, я не помню. Спасибо. My pleasure. Here, give me your phone. Дочь используйте крик о помощи, крик доносится из ресниц часика. Вот я заметил эту ресницу. What's that? It looks like there's something on Я тоже Clocky's заметил, face. что там что-то есть. Если думает вытащить их, это перебор даже для сна. Сейчас сделать снимок на память. You want a photo with him? Sure. Please give me your phone. I'll Как будто попал в Америку, знаете, типа 40-х годов, блин. Что-то есть какие-то вайбы, да? Америки 40-х годов. It's done. It came out great. You're very Спасибо. После чашки не может прижимать за помощью. Потянуть. Что? Кто ты? Кролик, кролик. Принц вот это очаровательно чирикнув. Культе птицы повидала. Было вознаграждение, но для этого вам нужно пройти гнезду. А там вы сможете стоять в спицы. Убить, что такого интересного она хотела вам показать. Is there something wrong with Clocky's statue? Why did you suddenly jump just now? Я смотрю птицу с острыми краями углами. A bird with sharp edges and points. Блин, походу, только мне такой кажется. I don't think I saw it. Это плохой знак, когда видишь только ты это. If you're okay, let's move on to the next stop, which is just a stone's throw away from here. Please follow me. Да, иду за тобой. С оригами. С оригами, потому что весь драгоценный камень для встречи от города. Но это эти птицы проказники оперяются и прячутся какие-то там среди строений, которых они возвели. Если не заговорить, душные пташки дают подарки тем, кто их находит. И чтобы познать птицы, не хотел сразу принимать свое поражение, требую, чтобы их постепенно наши самая маскировка, блядь, за ними, чтобы их поймать. Погоди, сундук. Checked off the list. My dream is right before my eyes. Cake, soda, fresh-baked pizzas. Я заебусь эти все сундуки открывать, конечно, их там 16, блядь. Тут 32, блядь. Ёпона мать, бля. Ваха, а что за головоломка там? С часами.
Ремонтировать. Ничего себе. Not bad, на пыль поет. Can you see that building in the distance? That's the famous Grand Theater, another great landmark of Penacony. Классно. Has a pretty unique shape, doesn't he? In the real world, it was originally the central prison of Astana. The family renovated it in the dreamscape and transformed it into the glorious Penacony Grand Theater. Since the moment it was built, the Grand Theater has graced the entire dreamscape with its rendition of the Odes of Harmony. Прекрасно, что споет, During да. the once-in-an-era Charmony Festival, family members will gather at the theater to welcome the harmonious choir. And here we are, the best viewing spot in all of Golden Hour. Look, there's even a telescope here. When the Charmony Festival Хорошо. arrives, remember to be here early if you want to get a seat. The majestic hall of art? Да, что тут прям много всего. Next, I'll bring you somewhere you can really have fun. Давай, удиви меня, дорогуша. Make a wish. That place up ahead is Ideen Park. Everything here is themed around Soulglad. It's a little crowded, so make sure you stay close to me. This is the largest park in Golden Hour. It represents the soda culture of Penacony. The gigantic soda bottle houses the headquarters of the Soulglad Enterprise. Soulglad is said to have originated from a sweet medicinal syrup popular during the prison era. Invented by a man named Sousa, it was thus called the Sousa Juice. Ideen, an interstellar traveling merchant, saw the potential in the beverage and purchased the formula. Ideon then carbonated the beverage and renamed it Soulglad. He also pioneered the school of thought known as Syrupism, in which he promoted the consumption of Soulglad as a new kind of lifestyle. And just like that, he created a commercial miracle. Did you know? One of the ingredients in the original recipe for Sousa juice, known as Dreamleaf, has gone extinct. That means the only place you can get a taste of Apocalypse Soulglad. Там он вообще вкус, нифига. О, реально какой-то вот нуар здесь чувствую. Я чувствую реально нуар. Also, the only place where one can fully experience Отсылка the на нуар core есть, точно values of есть. Syrupism. Вы узнаете, как человек смотрит на что-то прямо за вами. На что смотришь? Его выражение резко с мягким и приветливым. Time waits for no one. Let me show you around. Кто там? Кто там? Я никого не вижу. Мам, пошли. See these musical instruments playing themselves with no human performers? That's the Sweet Dreams Troupe. In Penacony, many objects and facilities have gained self-awareness due to the influence of the Memoria. After being tamed by the family, some of them form the Sweet Dreams Troupe to provide entertainment for guests. Be careful, though. Sometimes these animated objects can be affected by dangerous emotions or memories, and transform into the destructive Dream Jolt Troupe. Я могу еще If you позаботиться. ever run into them, go ask the security guards nearby for help. Guard your worthless dastardly. Hey, there's a ride attendant over there. Let me get
Заметьте, что она единственная, кто парит вообще в воздухе. Все стоят, а она единственная парит в воздухе. Интересно, да? Да. Здорово. Азартные игры? О, мне сюда. Of course. Please show me your Dreamscape pass. Name. Here's your Dreamscape pass and token. How many tokens are there? 10. You may now enjoy the attractions in Я еще Penacony to хочу. the fullest. Я еще хочу. Let's try out some of the games nearby. Our goal is to use all the tokens. Где-то гулять. Let's do it. Let's do it. Let's see which one. Should we try first? Во что пойдем? Куда пойдем? This is your first Слоты time мечты. here, I say we start with the easiest games. The Dreamy Slots and Lucky Wheel are pretty straightforward. Колесо фортуны. Слоты мечты. Давай слоты мечты. Джекпот. Чуть закал вообще, блядь. Вот это прикольно. Опыт, книжки опыт нужны, блядь. Кал! Wow, you won something on your first attempt. Impressive. Кал! Кал! Прекрасно, люблю кал. Хотя нет. You keep playing. I'll go and get some drinks. А можно еще купить, типа? Что такое? Yes. Блядь, говно упало. Лучше бы что-то из этого упало, бля. В пизду, я больше не пойду, бля. Зачекай, за тебя вход. Где сучок находится, не понял. Куда она пропала, блядь? Куда она пропала-то, бля? Где дорогуша-то, бля? Гачапон? Ты знаешь, что в гачапон? Маши птичку. Очень круто. Этих птиц. Стычок, ёпта, бля. Куда она делась, блядь? Дети играют, ничего себе невозможно играть. Где стычок, я не понимаю, куда она подевалась, блядь? Не понимаю, где она, бля? Чуть не понимаю, куда она делась, бля?
Куда она подевалась-то, бля? Я в упор не вижу сучка, блин, гребаного, бля. Где она, бля? Следующий обход. Где искать-то ее, блядь? Нифига, в игру рекорд? Я хотел мне, блядь, думал об этом, но что-то... Ебать, там имба, какое-то говно крутил я, блядь. Что такое фотонное? Там полный кал. Надо это крутить, я считаю, блядь. Чуваки, не вижу стычка. Я думал, рекорд постримить, но она очень душная. What do you say? I'm a bit tired too. Did you have fun? Penacony's golden hour is pretty amazing, isn't it? Ты будто немного расстроена. I'm not sad. It's just that this dream is so loving and forgiving. It's vast and deep like an ocean. Even the humblest people can find solace here. I really А что такое? appreciate your help. Думал, пирать мне или что? That's why I took the chance to introduce this beautiful place to you. It was willing to accept me, even though I didn't belong here. I've grown very fond of this place. And that makes me want to share it with others. Так ты ведь... Ну ты привязан к какому-то... Какое-то место? At least for now. Что я Hey, посмотрю? can you come closer? Closer, please. I have a question for you. Мы с тобой не встречались, тебе сейчас скажет, да? Did you travel here alone? Мы это отправились к другие грезы. Oh, I see. I'm not sure whether you've realized it or not, but I took you through a very long scenic route and visited all kinds of places just now because... Well, someone's been following you. Don't turn around. I'm certain that you're his target. He's been on our tail since we parted ways with Mr. Gallagher. I wondered whether he was a friend of yours, but my instincts told me he wasn't. He's about 5 feet, 9 inches tall, give or take. Judging from his strong build, it's clear that he's well trained. He walks in long strides, but his steps are light and barely audible. That way of walking doesn't leave footprints. Ты типарик. He looks like a skilled fighter, the covert kind. He has large palms, yet his fingers are slender. А, это Сампо, что ли, блядь? I reckon he has experience using knives, like a short sword or dagger. Do you know anybody like that? Maroon jacket, emerald eyes, dark blue hair. Ah, he's coming our way. Это Сампо же. Hey, well, if it isn't my most loyal customer, the Trailblazer guy. Здорово, Сампо. Здорово, рад тебя видеть, бля. What a coincidence to run into you here. Oh my, I'm in luck today. Сампо! Сампо. Yes, it's none other than your old friend, Sampo. You're surprised to see me? You know, it's thanks to you that I can be here. You helped Urello 6 open up to the outside. This gentleman is? Oh, Miss March, don't you remember me? Это не Мисс Марч, I блядь. did for you all in Bellabog? Это сучок мой гид. My name is Firefly?
I'm a stage performer from the Iris family. Oh, no wonder. I was just thinking, there's no way Miss March could change her appearance so dramatically in such a short time. It's my pleasure to meet you. My name is Sempo, and I'm an old pal of his. Рад встрече. Ooh, seems like we're getting on the same wavelength now. Mr. Sampo, what's the purpose of your visit to Penacony? My purpose? You're funny. What else can I do? Я забыл, что разговаривать с жестами. Ну так всегда во всех играх Михайо. Главное, ну иногда говорит, конечно. Иногда в мыслях и все. Мне только что показали. I've been watching you two for a long time. Miss Firefly does know Penacony well, but для взрослых, понимаете, Чатлин? I think I could do much better. Entertainment for grown-ups? Да, там стриптиз, бля, шлюхи и прочее. Follow me, you two. Let me give you a taste of the adult world. Well, Mr. Sampo. Anything bothering you, Miss Firefly? Don't worry. This isn't going to involve что сливать, блядь. Гачапон, ура! Говно, гача в гаче. Зато вообще полезно, блин, нормальная тема. Если бы знал, что это хуйня есть, я бы сразу в нем крутил, блядь. Суперприз! Супер джекпот! Бля, говно упало, джекпот вонючий, блядь. В этой ситуации два человека из каждой стороны могут говорить, остальные только жестами, как бы ты реагировал на это. Было бы странно. Не, он говорит. Он говорит это. Просто он это не переводит, понимаешь? Он как бы это говорит. Зачем даже что-то? Я просто по гайдам пойду, блин. Ба-ба-ба. Ба-ба-ба. Там еще что-то... Это что такое? Подключение Хану. Босс камень, чё? Тихо, машина. Главное, тут еще есть тоже. О, сундук! Рундук! О, еще рундук! Нифига их там, блин, нападло. Нет, Дебал, он отвечает за меня. Просто, типа, это не показывает, но он говорит за меня. То есть, типа, сейчас, пример, допустим, вот я сейчас говорю это, он это говорит. Просто в игре это не... Но они меня понимают. Понимаешь? Они-то меня понимают, я так говорю им. Просто это в игре не показывается. This is the perfect place to have some thrills. Come on, pal. Show her what you're made of. Погоди, там рундук. Я и в рундуки, я пособираю их. О, птица. Что догадался? А почему странно? А поэтому голос в не слышим. Просто мы его не слышим, понимаешь? Он им говорит. Как объяснить? Вот, типа он им говорит, и они все слышат. Просто типа мы это не слышим, понимаешь? Мы не слышим, лично мы.
Для нас, типа, он как будто бы не говорит ничего. А на самом деле он говорит. Пойду редуксирую секундочку. Нет, только не реклама, блядь, это мне придется будет, сука. Сука, 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 сука. Yeah. Huh. Yeah. You look utterly Вроде все открыл, слушайте. Ладно, побежали. То есть, типа, как бы они это все слышат, то есть это мы просто слышим сам его голос. Просто разработчики ленивые жопы не решили. Капец, у него ляхи огромные, ты что заметил, блядь? Хера у него ляхи, бля. Жесть, у него ляхи, бля. Большие, бля. Выбрать экран, выключить его полезно, искусственный заряд. Слушать экран, то это восполнится. Экран поворота. Экран, вирус. Бля. Бля. Блин, я там... Is this the lower level of the commercial district? Bingo! Our destination is right there. А, телепорт! Happy Salon. Блин, нифига себе, бля. Блин, прикольно сделано. Блин, почему-то в Honkai обновление круче, чем в Генши, не знаю почему. Ну, по ощущениям круче. Если посмотрите себе новый телефон, а то моему 4 года уже вряд ли не держит и подгрузит иногда. Это нормально, у меня телефон нужно хотя бы раз в 5 лет, я считаю. Вышибала пипеши. Чё, ребенок вышибала, блядь? Чё нахрен? Oh, it's you. You here to relax? Расслабиться. Right. I have two friends here who want to come with me. Any seats left inside? How many of you? Он сказал 2, тупица. 3. Show me your VIP card. No problem. Here it is. I'm talking about your friends. I've already seen yours. Well, how can my friends have VIP cards when they've only just arrived? Can you make an exception and let them in? I'll provide my VIP card as guarantee that they won't cause any trouble. Okay? No, I can't break the rules. Please go home if you don't have the card. Well, seems like we can't go in. Что вы делаете? Stay cool. Let me think of something. Got it. Okay, so we aren't going in anymore. But could you help me pick up something I left inside? The moment of betrayal. The cloud of doubt and everlasting hatred. Еще не смеялся, когда играл в новеллу. Что за новелла, рассказывай. Какая-то комедия, да? Комедийная новелла? О чем ты? Just a few intense emotions. As far as how we'll use them, you just wait and see. Sure thing. I'll deliver your message to her. Please wait here. Here's the items you asked for. Miss Thunderbolt said these alone wouldn't be enough. She wanted you to have these broken Lucky paradox. dreams. She said do Well. with them as you see fit. Miss Thunderbolt is such a thoughtful person. Thank you so much. Now, we're only short of one item, which we might be able to find in an arcade machine.
Coincidentally, there's one at the salon entrance. Let's get moving. I want to show you something fun. Погнали. Повеселимся. Is that... like... why was Телевизор. this TV dumped on the side of the road? Haha. I'm afraid you're mistaken, Miss Firefly. This is an arcade. This fine machine has a sense of aesthetics worthy of the dreamscape. It's nothing like the techie junk you see around Punk Lord. Hey, how about you try to... Ну, что попробовать? Well, I might be totally off base here, but I think there's something fishy with this Да TV. похер, бля. But it's fine if you want to give it a shot. I trust your judgment. У вашей приятельницы Дисговорис принесли на вас, точнее, на вас смотрели трое. Включая парня в очках с большим носом, невзирая, что раз с экрана. Вы понимаете, что пора решать, и так хотите рискнуть прикоснуться к телевизору, чтобы узнать, что такого интересного покажут. Прикоснуться. Сделал глубокий вдох, вы закрываете глаза, собираетесь силами и полной решимости в непреклонный словом 3 восклицательного знака, протягиваете руку к подозрительным экранам. Wait, what? Why did you turn Реально into отсык на this нуар, thing? походу. Понять не имеешь, что случилось. Кажется, меня затянул в телевизор. Вы просто ответите, но с этим вы смотрите шоу, против мультяшку. Вас зовут братец Хану, вы непреклонный молчаливый боец со справедливостью, владеющий традиционными и нетрадиционными видами оружия, а также лидер оборотней из популярного на пентаконе многосильного мультика «Часик». Вы научили охранять спокойствие Грёзавиля, с характером вашего персонажа вы можете ответить лишь суровым Ого, это и правда было очень сурово. You look so cool. You got swag now, pal. Бля, охуенно выгляжу. So, how did he turn into that? Oh, you don't get it, do you? Well, she was sucked into... Look! The title of this game is Hanu's Adventure. According to the plot synopsis, you have been shrunken down by one of Stone's devices. You will Что-то embark смешного, on что an epic adventure to rescue называет Dreamville with Лаки, your не закончишь его miniature первая встреча body. называет счастливчик. Вот тут ты и Now, смеялся. if you want А, to Лаки return to your Щичек, я normal понял. size, you have to do everything that Hanu has done in the cartoon series. Or you can just touch this TV. Мне кажется, что он продолжил свой прежний облик, раз вы крутые. Ooh, here it says, enter the door to start your adventure. You have to climb inside from there to start your challenge, pal. We'll cheer you on. Of course we will. Good luck. Да, good luck, отлично, подали отсюда. Сюда еще придумали... Рос. I finally caught you, you little Hanu! Oh, look how small you've become. You won't be able to escape this time! Ничего себе, бля. Меняем в облик. Ничего себе. No, I hate my mouth for revealing my secret. Блин, так быстрее меняться. Интересная механика. Прикольно сделали. Потянуть. Птичку спасли. Быстро. Пожалуйста, пожалуйста.
Мочи кредиты дают мне за это. Позже через ракеты сделаны психическими моргами, чтобы быстро перемещаться с одной ракеты на другую, разные места. Ничего себе. Так, он возвращается обратно в форму свою. Блин, прикольно, там еще, кстати, там такая игрушка есть, я вижу. Потом в нете перевел шлаки просто как счастливый щивчик. Это я знаю, да. Я знаю, что это так переводится. Как переводите, непонятно, да? Что поделать? Надо было лучше стараться, значит. Потому что походу босса камня. Вот кругами видение, наконец понимаешь, что вернуться походу босса камня. Критрон. О, Критрон залочим. You're back. Are you all right? Было весело. I see. Anyway, I'm glad you're safe. Look at that! You did great! Пончик. This is the proverbial moment of freedom! You have earned it. Now that we've got everything we need, we just need to go into it. Сюда идти-то, блин. Ну, а сюда идти, я понял. Welcome to Dreamscape Sales Store. Welcome to Должен озвучку сделать, ничего себе, прикольная штука. Trailblazer of the Astral Express. Юморные ребята, согласен. Юморные. Hello, Edward. I'd like my friends to try something fun, if you know what I mean. Be my guest. Dr. Edward welcomes anyone who's ready for some excitement. How about we use your dreamscape, sir? A superb idea, sir. Let's do it. The one from last night would be perfect. What's going on? Well, this is a service we offer to our long-time customers. You can submit dreams you've recently had to me. With relevant emotion prototypes, I'll be able to turn them into customized dream bubbles that can be experienced repeatedly. Значит, это может быть любой сон. Exactly. Looks like you've got the picture. You probably woken up from a dream one time and wished you could just go back to dreaming it, right? A dream I wished I could have continued after waking up. Miss Firefly, I admire your eagerness, but please be patient. Allow me to use my dream as a demonstration. I trust you've prepared all the necessary materials. Please, hand them over. Типа эмоции никогда не решили предать. Туман сомнений, нетлёная запись, забытые мечты, свободный миг. Подтвердить. Your location is appreciated. The retrieval is... It's ready. Please, close your eyes. Jump on in. Ugh, where's this? Is this
The Всё, clinic in the говорит. Bellabog underworld? Она иногда говорит, Why просто is it empty? говорит это про себя только. Что мне теперь делать? Oh, no need to be hasty now. You should take a moment to get used to the feeling of being in a dream. Ой, бля. In a dream. Понял. Is this another note? Получить звание короля мусора, даже мусорные пакеты уже давно разложили, совет Сампа. Кажется, мне тоже не несет сон. Oh, really? Well, you know what they say. Great minds dream alike. Stop nitpicking the details. If you ask me, I'd say you should take a look outside, but don't get frightened by what you see. Уйти. Мусорки, блин. Прекрасно. What is happening? Почему почему мусорные баки? На шатан трос на этаж, на шатан трос на дальше. Это типа на батку говорит, типа, или что, блин? Да. А мой... Ты имеешь в виду, что хочешь помочь объединиться, да? I think that's what she means. Что нужно сделать? I'm confused. Такой смелый баг. Выбить дверь. Там причем что-то придет, дверь мне открылся, сказать, что после негативного на мусорный бак. Дядя как баки взволнованно протестует сокровищницу, затем начинает взрывать, раздать мусорные пакеты один за другим, вываливать содержимое еще на утро. Даже мусор другая, заметили, да, блин? Слушать. Видите, как три мусорных бака жарко спорят о чем-то. Вам себя, о. Где-то мусор на 3 равной чаще по одной на каждом баку. Мусор на 3 идеально равной чаще по определенной толпой. Честно и равно не режу даже птицы часики. Мусорный бак очень тихий. Краска на крыше ведра облупился и побелела. Он тщательно считает придорожный мусор, если время от времени вздыхает и причесывает голову, будто бы пытается запомнить огромное число. Нужно, конечно, доверие. Осмотреть. Умри, не распространение. О, Махач, отлично.
Хагамада. Ух, нихуя, бля. Say bye to breathing. Чё так много хп, блядь? Не понял, блядь. Every petal, all will be swept away by the wind. Stand still. Let me tend your wounds. Good times. Never time, Time to say bye. Boom. Boom. И ушел так пафосно, бля. Вот все санки распространены, лечите свои в бак. Вы, блин, тоже спамим. Хлам, химет. I finally collected 3 proofs of trust. Let's go back and deliver them. Шатана. Подожди, другая анимация, обалдеть, да? Is this where the final battle will take place? Not Когда sure мусор how I feel Таталова. about this. Таталов, бля? Узкая фамилия какая-то. Didn't they say the Garbage King would wait for me here? Have I been set up? Опа, здрасте. Что происходит, блядь? Блять, это забавно. Шаринка! Чинори! Hey, wait! What kind of nonsense is this? Нормально, было весело, блин. Мне понравилось, блин. Это хоть это было необычно, мне за что. A bummer. I was really looking forward to seeing how our friend was going to overthrow the Garbage King. Точно. What a huge pity. Such a meaningful Да, все испортила, дура, блин. because of Miss Firefly. I was looking forward to seeing your face when the truth dawned on you. Ты свет отец, что ты мой отец или что, блин? Don't you want to find out the truth behind the dream? Don't let all that pretty scenery in the dream world distract you from your goal. As soon as you get complacent, you'll lose sight of the truth. Don't you think this dream bubble looks really similar to modern-day Penacony? A small stage is crowded with a bunch of scheming people. None of them want to be exposed under the spotlight, so they all push you to the front. You're not at home anymore, kid. You wandered into the depths of the unknown. Let me put it to you straight. Don't let yourself get Слушай, enticed ты by that сами glowing сидим, light. что идет, I'm блин, gonna be большая very очень, блин. disappointed if you get bamboozled by the likes of them. Сам, что ты все-таки замышляешь? Same as always, pal. If you still don't get it, just turn around and take a look. Is that girl still here? She claims to be a local, but doesn't know how this world works. All she's got is street smarts. Who exactly is she? Нахожу. You don't find her the least bit suspicious? You better hurry up and confront her if you have any questions. Don't let her off scot-free. See you around, pal. Don't let me down. А что он здесь делает? Как он сейчас попал, бля? What did Sampo mean? Is Firefly hiding? Какая скрывает, блин? Это очевидно, блядь. I must find her and demand an explanation from her. She shouldn't be too far off. Кого бежала, блин? Девка, твой взгляд, словно боясь посмотреть вам в глаза. Спустя некоторое время она наконец оборачивается к вам. I'm sorry. Что такое?
Нет, я не сомневаюсь в тебе. Thank you. There are things I'm hiding from you. I'm not a local. And there's a reason why the Bloodhound family is after me. Ты на кого-то работаешь, да? I also have my own purpose for joining you on your journey. But still, I appreciate your help. I mean it from the bottom of my heart. And my admiration for the Nameless is also genuine. You guys have been to a lot of worlds, met people from all walks of life. В 3 местах побывал, это 4-е, блядь. Да, я тебя умоляю, блядь. Я только начал, блядь. Мне сейчас скажи, ты тоже можешь присоединиться к Звездному экспрессу? Can I bring you one more place? It isn't another tourist attraction. Тайное It's my very убежище? own secret base. And I'll do my best to tell you everything I know when we get there. Конечно, я тебе верю. Thanks. Все расскажешь. Я просто еще галочку один поставлю, все. Или грез. Так прикольная штучка. Понял, собираем. Let's go this way. Huh? Is something... Микки Маус, ты ли это? Да отсык на Микки Маус, он так же говорит, блядь. Что случилось? Is there a problem? Девочка с руками и ногами. Can you really see me? Tick-tock! Wonderful! This is awesome! There's still hope for Misha! Oops! I haven't introduced myself. My name is Clocky. I'm a famous celebrity in Penacony. My friends and I keep the peace in this small town. They are Hanu, Mr. Soda, Origami Bird, Hamster Ball Night, and Misha. Misha's in trouble! Tick-tock! Help! Help! Как я смогу помочь? Clocky? Do you mean you saw a cartoon character that Что лицо у него, конечно, блядь. Как будто с Капхеда вышел, да, я вижу. Where is he? I can't Да, вот see тут him. он. Tick-tock! I guess I'm only visible to those with the innocence, kindness, and honesty of a child. Like this kid here. А, начала недобрая, бля. Он сказал, что видит только дети. Он сказал, что ты недостаточно честна и добра, и чиста тоже. Just how so? Tick-tock! Tick-tock! My great friend, my friend Misha is in trouble. Миша! Миша! Before it's too late. Миша! Он говорит, кому грозит опасность. Is it really that bad? Ладно, давайте поможем. Well, are you gonna help this, Clocky that only you can see? Как шиза, конечно, да. I don't think you're lying, as anything can happen in a dream. We can just head to the place I mentioned later. Tick-tock! Tick-tock! Hurry up and follow me, great friend. Misha's in trouble. He's over there. Let me bring you to him. The name of Misha rings a bell to me. Anyway, better check out what's going on. Come on, chop chop! Move as fast as the hamster ball night. Куда она исчезла, блядь? Не помню, куда она исчезла, блядь. О. There's a crowd over there. Everyone, please stay calm. Keep calm. You broke the rules, and now you're gonna have to pay the price. Punish him, boss. Punish him, boss.
How did it come to this? То есть только моих знакомых. What do you mean by all? See? I wasn't lying! Misha really is in trouble! Tick-tock! I'm begging you, my gray friend! Begging you! Please help Misha! Быть не терпится показать свою мощь. I'm afraid a baseball bat isn't an efficient weapon. No, no! Да, в смысле не поможет. Слева, справа и все, блядь. Tick-tock! Tick-tock! It's all Stone's fault that things have turned out this way! Of all the lowlifes in Dreamville, Stone's the worst! He's a greedy man who wants to drive everyone out of Dreamville so that he can have all the precious stones to himself! He instructed his underlings to wreak havoc in the dreamscape, taking away everyone's positive emotions! Since then, the town has been filled with anxiety and disputes. We're no longer a family! As the guardian of Dreamville, I can't just sit back and do nothing. By using the power of clockwork, I can direct the flow of positive emotions in the dreamscape back into people's hearts. That way, everyone can patch up their differences and get along again! My gray friend, I require your assistance. I have a feeling you'll be able to master the power of clockwork. After all, you're the special one who can see me. Also, you're a new visitor to this world, which means we have the element of surprise. Что такое за заданный механизм? Here, I'll show you. First, close your eyes. Tick-tock. Now, our minds have merged into one. Can you feel an energy? Блин, офигенная пинокония, конечно. All we have to do is use clockwork on that cranky gangster boss and inject good emotions into him. Please bear in mind that you should never use clockwork with malicious intent. Хорошо, я запомню. Тик-так. Ларь-банда. Mind your own business. Пришли за заданный механизм, блядь. Поворот за заданным механизмом можно изменить эмоцию. Как с этого назовет предложение тик-так. Настроен год, грусть иди давай, блядь. На грусть. Каней, давай, плачь, блядь. Плачь. Я отрегулирую его, блядь. Пускай плачет, блядь. Плачь давай плачь, сучара, бля. Oh, he's crying so hard. Even I, the guardian of Dreamville, am nearly moved to tears. Ну подожди, ты же большой мальчик. Понимаю. Whoa, things are turning into a mess. But then again, maybe now is a good chance to ask them to leave. Друг мой, почему бы не уйти где-нибудь? You're right. Gang, you're dismissed. Имба. I need to be alone for a while. Имба. We meet again. Are you the one who helped settle everything down Опять here? она, что здесь делает, бля? Misha, are you acquainted with this gray friend of mine? He's an esteemed guest whom I befriended recently. I told you about him before. Does it ring a bell? Oh, it's him!
Anyway, thanks a lot. If you hadn't gotten here in Да, time. думаю, она бы всех отхуячила бы. Thank you. I'm surprised we get to see Да, each мы с other тобой again часто so soon. пересекаемся, блядь, очень часто. Это мне выдал. About all the commotion just now, I heard a bunch of masked fools were causing a ruckus on the streets. I happened to be passing through, got stopped for questioning, and there were some Ребят, походу, тут еще надо долго, блядь, сюжет, блин. Тут еще очень большой какой-то сюжет выпустили, блин. I owe you another one. Is this lady your friend too? Well, we've only met each other once before. Ну, еще во сне, второй раз. It's my pleasure to meet you, beautiful lady. Beautiful lady? By the way, what did you do to that man earlier? It was like someone took him on an emotional roller coaster. I was wondering about that too. What happened back Чем так интересно? Я просто начал с психотерапии. I don't think it's that simple. Could it have something to do with that clocky that only you can see? Да, да, раскусила, блин. Yes, that cartoon character. I think he's shown up. Ну, видит только я и Миша видит его тоже. I don't really know how a cartoon character could show up around here, but according to our friend here, only honest people with это что, я такой? can see him. А что она не такая, бля? It seems like I'm too old to qualify. Она for чё that. нет? Она что, она невинна. If Clocky really exists, that can explain a lot of things. Huh. Can you see me too? I can feel the presence of something inexplicable next to you. But it's a shame that I can't communicate with him like you can. We can both perceive these extraordinary things in the dream, probably due to our ability to react to Memoria. But you're more attuned to it than I am. I thought your heightened perception was caused by something the elegant memo keeper might have left in your mind. Now it seems to me there are many more special beings like her in this dream. Какие памяти? Shortly after we parted ways, I felt someone's spying eyes on me. I looked in the mirror and spotted a lady wearing a black veil. We had a deep conversation, but I won't bore you with the details. It's a shame that I forgot to ask her for her name. I only know that she's from the Garden of Recollection. Garden of Recollection? Is that the group that serves the Eon of Remembrance? Exactly. They traverse freely between different worlds as mimetic entities and are only visible to certain people. Doesn't she sound very much like that Clocky you saw? After all, it is a grand event held by the family. The guest list. Once again, thank you for being kind to me. I wish you a great time in the dream, and I shall not interrupt. Да, спасибо. No, we're not on a date. Свидание? Чё нет сразу, бля? Чё нет-то сразу? Well, shall we? Идем, идем. Чё комедия? Она комедия, бля. Она исчезла. Покуталась, бля. I really appreciate your help. The Nameless are indeed a bunch of talented А безымянные people. те, кто катаются на May our этом. paths cross Я again. понял, те, кто катаются по этим, по кораблям, бля. Cross again. Tick tock. Please come with me. I hope that you won't be Всё, distracted господи, by ты some спроси. invisible friend again. Эмоции других людей. Снова сюрпризы. Что угодно. Чё, реально? Кто хочет быть моим испытуемым? Бля, сложно 17-32, ничего себе, блин. Плюс к тайному убежищу. Бля. Sorry. I'm afraid we need to take the pinball machine to reach this place. You go first, and I'll be right behind you.
her secret stronghold is a... Пока ты знаешь нашу загадку. Мичка. Так. Ника, привет. Фармим крутки! Yeah! Here we are. Baby. This is the place. Как здесь симпатично. No, it isn't. This is. Какая красивая крышка люка. Yes, it's right inside. На наш люди смотрят. It doesn't matter. Anything can happen in a dream. And there are lots of people falling from Да, the sky. я заметил, что всем похрен, когда я упал, блин. Pedestrians aren't going to be phased by any. Let me show you how to do it. It's going to be very dark at first, so you'll have to stay close to me. Что там делаешь, что валяешься? О, Ханаби. Hey, let me ask you something. Is following girls around like a lost puppy your way of getting their attention? You've been doing this for nearly half a system hour. To be more precise, it's been 45 minutes. Time sure flies when you're having fun, doesn't it? Spare me. Beautiful eyes, though. Are you from Sigonia? Такая мелкая пиздец просто. Need another hint? I'm an Avgen. My eyes might not be as pretty as yours, but there's no problem with my vision. You Sigonians are notorious throughout the entire universe. Liars, thieves, social manipulators, wolves in sheep's clothing. You're really living up to the reputation. Ты мой I сладенький. say, you belong to the space under the manhole cover, not in a dream. There's one right over there. Off you go. I'll pass. The gloomy shade of a place like that just wouldn't go with my vibe. Dreamville is frivolous, vague, and flashy, and that suits me just fine. Also, it never rains here. My outfit is too expensive to be exposed to the elements. Cut it out and go home, you slick talker. We are fools, but we aren't stupid. We aren't interested in playing the friend game with the lapdogs of the IPC. Really? You've never been friends with anyone from the IPC? Do you think I know nothing about the history of Penacony? Don't drag me into your banal office politics! Fool, you've been left with no choice since the moment you accepted the invitation to be here. You better pick a side while you have the chance. Or else you'll end up losing everything. You sound very sure of yourself. Looks like you've already convinced that chicken wing boy from the family. How did you do it, little peacock? Did you strip yourself naked, apologize to him on your knees, and promise that the IPC would never harm Penacony? Friends? Oh, please. You guys only treat others as your bargaining chips. Oh, what's wrong with chips? In any gamble, the only players that will never be on the losing side are the chips. My friends from the Garden of Recollection and the Astral Express are all smart enough to understand that. But the smarter ones wouldn't have joined the game in the first place. See? I'm smarter.
Ты что, думаешь, я тупой, что ли, мне? Little peacock. You've been invited by the tavern before, too. If you want the masked fools to get on board, you need to figure out what it is the laughter wants. Here's a hint for you. Since you can't convince anyone, why don't you find a rock to be friends with? At least a rock won't be able to refute your arguments. So long. Пушистик ты мой. Thanks. I'll keep your advice in mind. Мичка. What a pain in the neck. I guess I'll have to meet with the family again. Again. Here. Какие долгие. Almost there. Еще локация, ёптить-моптить. Погоди. Look! This place is breathtaking, isn't it? Ты мое солнышко. Guests aren't allowed here, so we have to be careful not to get caught. Don't worry, this place isn't dangerous. Just, think of this as the border of Golden Hour. The family is still building and remodeling the dreamscape beyond here. My secret stronghold is in this area. Let's sneak inside. Sneaky, fighting over. Guests. Excuse me, there's a construction site ahead. Unauthorized personnel are Мы не not посторонние, нам allowed можно войти. Drat! We're caught right away. Может, пусть нас судят, пожалуйста. Please make an exception. We're not gonna cause any trouble. Not a chance. Our boss made it clear that only the dreamers are allowed here. He won't budge. Мы знаем Галлахера. Who? Never heard of him. I wouldn't let you in, even if the Dream Master were here. None of your tricks are going to work. Please do yourself, and me. Seems like he won't give in. Let me think of another way. Может, я вам перепрограммирую? Perhaps Clocky's Вот я сам подумал. power trick can come in. None of your tricks are going to work. У меня грусть. Пускай плачет, блин, сучка. Мика! Мика, блин. Honored guests. Welcome to Penacony. I'm a member of the Bloodhound family. Мика! Шеф, я люблю мусорные ведра. Oh, in that case. Anyway, please, you two should enjoy this fun and Может, пропустишь нас? Oh, there's little to... sure enough, you guys can force your way through. I feel really bad. Чисто другие эмоции. Грусть, восторг, гнев. Восторг, тогда давайте мы сделаем. Oh my goodness. Что это наша приятель? I feel like can you feel it? This is wild. It feels like I just... Oh, if Mia were here, I can hardly contain this palpable... Он тебя повышен, когда с тобой? Oh, no. It's totally fine if you... This crazy mood still. He really is a man of... Значит, надо гнев ему сделать. Пускай психует, бля. How many times do I have to repeat myself? Unauthorized personnel are not allowed at the construction school. Do you two really want to...
Да, нападай, блядь! You're asking for it. Давай, бля! Сука, сюда, блядь, на! You fear for nothing just because you're young. Let me help you spoiled brats learn the hard way. Да, помахаем с тобой, ублюдок, блядь. What do you want to know? Ill fate descends. Memories are Дайте ульту посмотрим, у него очень красивая ульта, смотрите. beneath the silent waters lies an endless abyss. Oh, yes. Eternal. You don't look so good. Darn it! I can't believe I'd То lost. что лох, бля, признай это, бля. Лошарик, бля. Is this the power of youth? If I'd had that power back then, all right, you can go in. As the Надо winner, было сразу гнев ему писать, you бля. deserve it. Seems like he's taking this winning and losing thing a little too seriously. Never imagined that's how we'd end up getting past the guard. И так бы прошел, мне было похуй вообще, бля. That trick of Clocky's really is amazing. Existence is unity. May as well kill them all. Destiny is apparent. Ill tidings manifest. There's more to life. Stand still. Cutting the net. Time to say bye. Boom. Another precious memory to hold on to. Кстати, можем Мишу прокачать сейчас, чтобы вы понимали. И пусть круточку. Сделать круточку одну. Халява! Крутка! Мне дико скамит, это просто пиздец, блядь. Типа, мне вообще пиздец, как им делать, как им делать эта хуйня, блядь. Типа, у меня, чтобы вы понимали, у меня скоро легов должна быть, у меня все еще нет леги, блядь. У меня дохуя круто сделано. Семь скруток сделано, чтобы вы понимали. 70 скруток сделано, 70, блядь. До сих пор нет леги, блядь. Это какой-то пиздец, пацаны. Ненавижу этот баннер, блядь. Уебищное говно, кусок мусора, блядь. Cutting the net. Time to say bye. Boom. Another precious memory to hold on. The path ends here. For the rest of the way, we need to borrow the Dreamer's tools. Там красиво, там сундук. Там бандук. 27, 20. И сундуков ведь, конечно, до хера жесть. Сундуков насыпали. Вот, походу, они поняли, что сундуков мало было очень в прошлых годах, блин. Вообще, на прошлых планетах, блядь, было мало, типа, ну, этих, ну, поняли. Разберемся, блин. Different points in space are linked together? Now we can go to the other side. This is how the Nightingale family repairs the dreamscape. Fascinating, isn't it? Ты 30 минут исправлял ошибки, исправлял молчать столько. А что там за ошибки рассказывать, что случилось? Наберите... Так, сейчас, секундочку. Будьте удовольствием, повезло встретиться с истинным гидом. Вы не можете оценить, насколько все хорошие гиды вам кажутся. Можно подружиться.
Вот там Миги может идти множество удовольствия, вот только не стоит мне говорить о них открыто. Но какое удовольствие не никакое удовольствие не сравнится со встречей со старыми друзьями. Никуда не касаться Синеволосого. Что же вам нужно? Не встретить старого друга. Ну, слушай, кончить, отлично. Когда появится мультяшную фигуру, жаль, что вы не поклонник участника, но детством это всегда можно разделить, правда, когда это мой особенный друг. У него не нравятся способности. Блин, если собрать, конечно, заебешься, блин. Здесь главное зайти, типа, да? Босс камень бесит. Здорово, 8000 фармится, блин. Слушайте, очень фармится, на самом деле, блин. Охренеть. Ты знаешь, что я перевожу новеллу, вот я ее перевел, осталось только исправить ошибки, чтобы делать каждый персонаж соответствовал ему. А ошибок из 30 тысяч прибей меня лучше. Кошмар, много, да, конечно, всего. Но если тебе нравится заниматься, то почему нет, как говорится, знаешь. Make a wish. Sound linger. Does that hurt? Eternal. All will be swept away by the wind. By the wind. Time to say bye. Потише сделать эффекты. Boom. Ill tidings manifest. Stand still. Жизнь взрывается от карт, блядь. Жесть, это просто монстр. Офигенно, обожаю ульту. Она такая охуенная. Просто, господи, я в шоке, блин. Time to say bye. Boom. Сюда, бля. Видим какой-то новый сет. У меня есть 2 месяца для исправления ошибок, перед тем, как меня снимут перевод. Понял. Нормально. Нафига еще времени у тебя? Секунду. Ага, так я знал, что сундук находится. Отлично. Чувство компании? Это я говорю, что ли? It's like stepping on planks, floating on water. Ill tidings manifest. Eternal. Retribution will find you. Бля, они, суки, больно бьют в этот. Relax. Больно бьют эти сволочи. Я думал заменить на восстание энергии, типа вот это вот сделать, заменить сюда, блядь, но что-то я хз, бля. Да это вот эту штуку надо, блин, хотя бы одну качнуть, блин, срочно, бля. Стучащие какие-то, блядь, что это такое?
the opposite building from here, but it requires a device. I remember it's hidden here. Музыка грез. Джимс Мозаика дистанцию по всему миру знакомимся с предметы и в реальности. Что здесь контента до хрена, блин, будет. Как поворачивать? Ага, понял. Bam! And it comes out just like that. No matter how many times I've seen it. Кайф. Понял. Блин, слушай, вообще офигенный, реально офигенный режим. Тут контента на очень долго хватит, мне, я считаю. Time to say bye. Boom. Ill fate descends. Existence is unity. Stand still. Кайфарик. The human body is beautiful in its fragility. Кайфарик, конечно. Рундукаха нет. Time to say bye. Смотрим на заставочки, блин. Ill tidings manifest. Beneath the waters lies an endless abyss. Eternal. Time to say bye. Они бафуют? Чего? Они меня бафуют? What the fuck? Another precious memory to hold on Ничего не to. понял. Они много регенят. What the fuck вообще, блин? All will be swept away by the wind. Ill fate descends. Existence is unity. Relax. Another precious memory to hold on to. Блин, нет. Нет, эти головки дурацкие. Нахер их, блин. Что такое? А, внизу не видел, лол. Я просто не видел внизу этой штуки, блин. Соник, ей. Нет, офигенно они сделали. Это охуенный, просто охуенный, бля. Ну супер сделали все, очень круто сделали. И контента бы тут просто жопы жуть, блядь. Просто дохера всего, дохера контента, дохера вообще, просто всего дохера, бля. Look, that's the Penacony Grand Theater over there. Что такое? It radiates dazzling light perpetually, just like this glamorous dream. I suppose everyone who likes to bask in the light will be drawn to that kind of warmth. Like countless fireflies chasing the fire. Ребят, мне кажется, контента еще долго. Я думаю, еще 2 часа посмотрели максимум. Ну, максимум 2 часа, блин, еще. Больше не выдержу, бля. Хотя очень интересно, не спорю, очень интересно, что будет дальше, блин. Игра все сделана очень качественно. Че? Ага.
wonder what... Рундук. Забираем. Снуков просто навалили жопой жуй, блядь. Снуков просто навалили, блядь. Их так много, это пиздосия, блядь. Снуков просто жопой жуй, блядь. Они на каждом шагу сундуки, бля. На каждом, сука, шагу, бля. Жесть. But I relish the serene atmosphere. Time to say bye. Boom. A sincere heart prevails. Они бафные почему-то, они такие добрые, блин, классные, блин. Не, ульта безумно красивая, я в шоке, блин. Просто какая она красивая ульта, это просто жесть, блин. Безумно красивая. Зачем ты меня бафаешь? Бафал с другого бы лучше, блин. Боже, какая сильная команда, я в шоке, она очень сильная команда. Это безумно сильная команда, бля. Прям реально безумно сильная. Ёб твою мать. Что тут у нас? Шуметь. Какая-то летающая крыса, блин. Time to say bye. Boom. Здрасте, урон. Another precious memory to hold Здорово, on to. ваншот. Не, я потом-то пойду. Регломки буду шать уже не стрима. Бля, где я вообще оказался, ребят, погодите, где я оказался вообще, блин? Слушай, походу немного потерялся, блин. А, я понял, я не то попал просто, блин. Ну, конечно, очень интересно, просто очень интересно, очень увлекательно, и хочется всем этим заниматься, но давайте все-таки сегодня мы сюжеточку начнем, а потом уже будем с остальным заниматься. Yes, кайф. Мичка, располагающий, чили-бонька, блин. Офигенно сделали. Тарарарараран. Existence is unity. Relax. Time to say bye. Тут, конечно, безумно часто моя тяночка. Вообще, я бы, честно, я поменял бы ей, на самом деле, сила атаки на восстановление энергии. Блин, была идея, типа, поменять ей реликвию, типа, на восстановление энергии. Типа, ну, надо вот слабее бить, конечно, это минус, блин, но, с другой стороны, типа, кстати, сила атаки еще повышает. Не буду ничего трогать, я, типа, считаю, что я лучше ничего не трогать, если все работает, блин. Пускай дома отрежу, но больнее бьет, зато, блин. Что такое? Ты чё?
Понял. А, типа каждой страны, я понял, это, да. У каждой страны, типа, будет своя, это, бутоны, свои бутончики. Типа, чтобы разные ресы были, я понял. Слушай, мне кажется, еще дохуя, если мы открыли только первый, блядь. Походу, контент там гораздо больше, чем я думал, блин. Stand still. Time to say bye. Boom. Блин, слушайте, ну интересно. Ну, походу, контент в жопу жуй, да, будет, так подозреваю. Хотя не так уж много, конечно, контента. Ну, подскажешь, что до хера еще, если честно, блин, такое ощущение, блин. До хера всего. Тут сундук. Ну, конечно же, здесь сундук есть. A turn of fate. Опа, птичка. Хитрая пташка. Давай соберем пазл. You've mastered it, right? Благо не отмечено на карте. Ты встревожен, да что ты сказала? Что ты что? Не видно, шестеренки моста так. Возвращение моста может быть не прям шестеренки. Поищи ее. Шестеренку ты искать, ёб твою мать. Бля, надо более экстра взять, ну ладно, хрен с ним. Beneath the waters lies an endless abyss. Existence is unity. All will be swept away by the wind. Спасибо, что Спасибо, что зарядил мне ульту, блин. Херня восторга. I got it. No. He wandered off, but he Прекрасно. Нельзя выполнить для эмоций, вы можете получить информацию к мире грез. Так. Понял, а потом этим занимался. Говорю, все мне стримом. Всем этим заниматься буду, вообще мне стримом. Тут контента до хера, реально до хера контента. Моя жопа чуть, что есть контента, просто жопы жуй, блин. Здесь очень много контента. Здесь заметки, записки, записки и прочее, блин. Это обезьяна похожа на из Люэшн, да? Eternal. Relax. Time to say bye. Boom. Another precious memory to hold on to. Теперь бежим обратно, да? Запускать эту штуку. Прекрасно.
really complicated. It gives me a headache every time I pass through. Not only do we have to activate the Dream's Eye, but we also have to close it a couple of times to get through. Да, там что-то совано. Без путеводителя не разобраться, блин. О, там сундук. Неважно, это фиолетовое говно, блин. Finally, there won't be too many hindrances after this. Make a wish. Yeah, sound lingers. Сложно, 15-27. Просто какой-то баг. Что такое баг, интересно, блин. This area wasn't guarded the last time I was. I don't think we can get around them. Knocking them out is the only way to go. Нападай давай, бля. Я готов. Наконец битва будет использовать значение. Бита. Get rid of them. Такой тиранозавр, бля. Existence is unity. Ill fate descends. Beneath the waters lies an endless abyss. Stand still. Mind your manners. All will be swept Нормально away by урон, the блядь. wind. Ничего себе, блядь. Ill tidings manifest. Time to say bye. Boom. Ill fate descends. Не пока. We are. This is the place. Someone's singing? Аниме Where's the опенинг sound пошел. coming from? Смотрите, там какой-то аниме опенинг идет. Так, сейчас что у нас? Где-то вот тайное логово, блядь. Have you heard of this song? It's called If I Can Stop One Heart From Breaking by Robin. Her songs are played in the Dreamland from time to time as the Charmony Festival is drawing close. This spot is the closest place to the sky in the dreamscape. It's far away from the hustle and bustle of the city and free from the bickering among the dreamers. You can feel the moment. The scenery, the people and the dreams, without being disturbed by anyone. How beautiful. Красивый звездопад. Чем тут напоминает? Аниме. Как это называлось? Твое имя или что такое, да? This golden dream shared by the fool from the tavern and the memo keeper from the Garden of Recollection, the Wandering Ranger and the IPC ambassador, the Astral Express Nameless, and me. Everyone falls asleep here equally, regardless of our different agendas. I'm sorry. I really am a stowaway. Я знаю. I knew I couldn't hide it from you. Мне похуй, кто-то, в принципе, My построить. hometown was destroyed a long time ago. It was probably the doing of the Legion or the Swarm, but I'm an interstellar refugee. Just like many of the Penacony locals. The Harmony accepts everyone, including wanderers from afar. Family takes them in, but they don't... Не знаю, если бы японская версия там была на японском, все говорили бы, пелось, да? London metropolis. Some have a dream called Penacony, but some have dreams
that are no different from reality. Even though everyone who comes here harbors the same motive in the beginning. And it's likewise for me. I have a wish I want to achieve so badly in the real world. But I can't. So, I want to give it a shot here. Что за желание? Entropy loss syndrome. Have you heard Не, of this вообще, term? что такое вообще, хуй знает. It's a strange condition. Those suffering from it will experience an irreversible chronic dissociation of their physical structure. This means they will slowly fade away. And the process is barely noticeable to others. You can still run, jump, and talk as usual. Everything seems normal. But then you'll start doing everything slightly slower than others. And then even slower than that. Until the lines between your body and the entire world become blurry. You won't be able to tell reality from dreams because they have all been shattered. So how could I possibly resist it? I mean, can you imagine? I can actually free myself from this icy medical cabin in this dream. I can forget about all the doctor's advice. I can listen and see and touch and think and understand whatever I want with my body. Так понимаю, в реальности она там где-то в это, ну... Больна, короче, я понял. Just like this moment. I'm sorry. For certain reasons, there are things I can't reveal to you yet. But there are also things you should know. I am, in fact, after the Watchmaker's legacy. But that doesn't mean we have to go our separate ways and be enemies. But at least, I really hope things don't turn out that way. Я тоже этого хочу. Thanks. In my dream, I saw a scorched earth and a new sapling emerging from it. Почему здесь сюжет круче, чем в Геншине, я не знаю. Ну, по ощущениям, блин. Вы что думаете, блин? Где интересный сюжет? Мне здесь больше нравится сюжет, блин. Question on the invitation letter. Why does life slumber? You see, everything is possible in this land of dreams. The nightmarish past will disperse and fade away like bubbles in water, and the future that you don't want to face will never come. Why do people choose to sleep? I think it's because they're afraid to wake up from the dream. I'm sorry. Things are getting all bleak and serious. Let me see what I can do to lighten the mood. I mean, don't you have a lot of friends on the Astral Express? What would you guys do if something like this happened? Марс заставил бы нас сделать с ней селфи. Selfie. You're right. I've been here so many times. Why didn't I think of taking a photo? I feel a little awkward taking it by myself. Would you like to join me? Ну давай. Чё бы нет-то. Let's commemorate this moment.
Хорошо. I can be a little bit camera shy. Just don't laugh at me. Here, you hold the camera. Девушка протягивает вам смартфон, у нее глаза полное предвкушение. Выберите смартфон, запускайте положение камеры, одно касание переключайтесь на фронтальную камеру. Затем вы вытягиваете руки и спрячьте смартфон подальше, убедитесь, что вы оба влезаете в кадр. Wait, let me get ready. I'm good. Let's do this. 1, 2. Say cheese. Не аниме! Никакого. А как зафоткать-то, блин? Ну как, хорошо время проводим? Просто отлично, но ощущение, что будто что-то здесь не так. Все кажется не настоящим, не могу писать. Мы же во сне. На аукционе столкнулся с парнем с гипсовой головой, он ушел, ничего не сделав, это подозрительно. Это сделали несколько неприятных открытий, что-то сложно лучше встретиться и обсудить все лично. И у меня также. Кажется, пришло время вернуться в реальность. Встретиться в моем номере. Do you have to go back already? Time really flies. I feel like going back to reality and resting too. Come on, let's say goodbye at golden hour. Красивый город. Да, красивый город. Ладно, погнали по сюжету. Come to think of it, I wonder if I have to go to the hotel to return to reality. Подожди. Это прокачка. Да, типа для этого, я понял. Маловато, конечно. Ну, там кутка будет скоро. Обычно. О, там в конце что дают, ёпта. Блин, нужно срочно 5-й левел еще набить, блин. Надо потом будем включать весь мир, блядь. Откроем рано или поздно, блин. Блин, сколько лутается-то, ё-моё, нефрита. А это еще не приходил некоторые важные вещи, блин, дофига нефрита лутается, блин. Нет, рекламу уйди, блядь! We meet again, my dear. We meet again, but nowhere. You've not taken my warnings to heart. A pity. Are you so enchanted by that girl? You're just so blind. Да, повелся на сиськи, прости. Careful. I'm more than certain now that this friend of yours is dangerous. Я говорил, что он так просто, конечно. Oh, this brave little girl appears to be protecting you. I wonder why. Are you two that close? You talk too much. Oh, I love your attitude, my dear. I have to admit you're different from your friend here. Your senses are much sharper. Even so, you are lagging far behind the main party. Have you not noticed yet what the family is hiding? The secret behind this sweet dream? And as for you, the trailblazer who saved the ice world, I wonder how much others might have embellished Sempo's story when recounting the happenings on Urello 6. It's surprising what tales they spin. Oh well, it was my problem for trusting him. I'm really, really disappointed in you.
Excuse me. Why don't you rest For a little while. Inside the real dreamscape. Oh. Ну, ханави. Ножки. What is this place? I'm back at the hotel? No, this feeling. The surroundings look a little like I just entered a dream. Я слушал, блин, ну реально, у меня большая проблемка. Ого. This is too weird. Искорка. Птичка. Еще одна локация, блядь, еще одна локация будет. Ёб твою за ногу, блядь. Сон ребенка. Ладно, она поменьше по размеру хотя бы. Искорка. Еще одна наклейка, и все будет чики-пуки. Ночь короткий, холодный, ищите дальше, идите дальше вместе с этой девушкой. Граница грез, когда обычно гостям вход запрещен. Вы со светлячком стали свидетелем чудес, отправились следы своего присутствия. Можете вспомнить, что чувствовали помнят. Сегодня видим уже новых встреч. Наклеим всю эту штуку, бля. Восстановление неизвестного человека с лабиринтом понял вас ловушку. Если ваша память помогла бы прийти в форму, он плюс бы безбрежное море. Какой-то чайник. Похоже на стране чудес, бля. Еще два будет. Походу до хера еще сюжетки. Мы еще не пройдем, я так подозреваю. Там еще реально много. Хотя, хрен знает. Если не будем бить еще живой, то, наверное, пройдем. Мне так хочется побить, блин, мне хочется подраться, блин. Мне прям хочется кого-то ебал набить, блин. Прям руки чешутся, давай, блядь, херачь эту мудишку, блин. На, сука, блин. Даже хать не успевает, блин. The human body is beautiful in its fragility. Сучок. So you're really here too? Только не говори, что мы... Что за место? Don't know. Я тоже хз. In any case, we must still be in a dream. It can't be anywhere else, much less reality. I'm never wrong about the distinctive sense of memoria that's in the air. But this is very different from the sweet dream that I'm familiar with. It's suffocating, silent, uneasy. And these floating words, can you see them too? This kind of place would never exist on Penacony under the provision of the family. So,
this be a dream bubble? Bubble. No, that's not right. Do you remember, before we were unconscious, that friend of yours said the real dreamscape? Он не мой друг. I should have been wary of him sooner. Sorry. Regardless, the family must be hiding something. Ты не Сампа. Я знал, что это не Сампа, блин. Это был тупо, если бы он сразу забрался, блин. Каким образом вообще, блин? The ticking of clocks all around us. My gut tells me that the secret hidden here is also linked to the mysterious watchmaker. If it points us towards the watchmaker's legacy, it will be connected to everyone who has melded to Penacony's dream. Let's go. We have to move. Be it to find an exit, or the truth. Такой трупик валяется. Oh, hi, C. Are we playing hide and seek? No. Да в пизду, если буду всех убивать, я так полгода, блядь, буду заниматься, блядь. Если буду всех мобов убивать, то я охерею, блядь. Райкам. Пузырь грез. Что пузырь грез пополнить? Бляха, он просто по стенам бегать, бля. Can't believe that worked. Tampering with the dreamscape's gravity is clearly strictly forbidden. Mikhail. Сейчас, секунду, я побегу сюда просто. Прикольно, что это карта, блин. Охрененно, реально 3D, блядь. 3D карта, очуметь. Круто. А, так нельзя читерить, блядь. Вот сука. Читерить нельзя, бля. Кстати, покину просто штуку, бля. А, могу просто оторвать, да? А, ну теперь могу. Ёшки-моталки, бля. Глаза кружатся, ё-моё, бля. Ничего себе здесь придумали, блядь. Шуметь. Пополню-ка я, правда, чашечку. Пузырьков, бля. А, типа 3D, там даже нарисовано, видите, нарисовано, что это, блин, типа карта. Прекрасно. Там не сложно разобраться в этой карте, типа, главное так кружится. Где же ты? А вот хезе, бля. Хороший вопрос. Хороший вопросик. Question, good question. Так, вот просто сюда, вот там показано, куда идти мне. Там чё? Бляха-муха, тут пиздоще. Нет, этот чувак будет мне мешать, блин, надо убить его. Ну, это очень агрессивно, блин. Existence is unity. Relax. Time to say bye. Boom. The human body is beautiful in its fragility. Дедушка нашелся.
Опять про какую-то дедушку говорят, блин, странно, да, блин? Какой-то дед, блин. Еще 15, да? Сон ребенка. Нужно показать, чтобы сон ребенка. Скорее всего, сон Миши, типа, наверное, да? А что, типа, все сны будут всех персонажей, да, или что, блин? Incredible. This is really a sight that can only be witnessed in a dream. These words have been appearing and then vanishing Да, persistently Миша for это, a while блин. now. Whose thoughts are Михалыч же, чё непонятно. they? And who is this Mikhail? Сейчас, секунду, воды схожу. Михаил, где ты слышал это имя? It's like I can feel emotions contained within them. Confusion. Да, снова злак, приветствую тебя. Вы заценил пиноконию в Ханкае? Это просто охуенное DLC обновление, блин. Просто шикарное, блин. Там, блядь, 3D-карта, вообще все очень круто сделано, бля. Вообще я в ахуе. Что, сюжет? Здорово. Я сейчас, блядь, кот, блядь! У меня кот сел, блин, врубил, блин, себе, блин, там, сука. А меня не впечатлило, а мне очень понравилось. Вообще, я в восторге, блин. Я просто в восторге, блин. Баллонный пак 3D, что? Горячку получил, блин. All will be swept away by the wind. А почему тебе не понравилось снова? Рассказывай, что вообще? Почему, что тебя не впечатлило? Давай, рассказывай. А, в друзья добавил, кстати, забыл, ты в друзья добавлял вообще нового? Ты обещал друзья добавить, да? А ты добавил друзья? Я не помню. Ты не помнишь? Я тебе обещал добавить друзья. А я забыл, добавил или нет? Скинь свой 11, если забыл тебя добавить, я просто не помню. Ты понял меня, да? А, я добавил уже тебя? А где ты? А, все, вижу. А, все, вижу. Бляха-муха. Что, видите? Ну, типа сигный. Так, а кто вообще кого добавил? Да, посмотрим. Там уже троих можно добавлять, да? У меня, да? Вообще, я позабыл уже, я уже ничего не помню, блин. Если честно, блин. Ты прям эффект вау не словил. Круто свое. Там что погоди, да? Мика, ты можешь подвинуться, пожалуйста, блядь? Что это за херобора? Я потерялся, ребята. Такой тиранозавр стоит, блядь. Бля, подожди! Я без бафов. И опыта крайне мало. Опыта в плане чего? Опыта чего? Какого опыта? Я считаю, это лучше, чем Genshin Impact. Мне больше понравился, блин. Смотри, какой сильный отряд, блядь. Он просто ебет все трахает живое, блядь. Просто все живое трахает, блядь. Я сейчас ему думал, хоть левел даст. А, нет, левел там не дают. Геншин, да, он лучше, чем Геншин, идет охуенный. А мне больше нравится, чем Геншин, он, мне кажется, более взрослым, более каким-то серьезным, мне это очень нравится, блин. Я доволен очень этой игрой.
Пока что любимый гачи, все, что у меня есть, это самый любимый гачи. Я вообще такого не ожидал. Я не дикий фанат пошаговых игр, но это меня прям впечатлило сильно, блин. Он так жадно ноет, когда умирает. Пойдем еще в топ. Сапожки? Говно. Говно сапожки, блин. Тут входить смотреть умовно. Я просто пошел по маршрутам, пошел с собой. Маршруты эти гребаные, которые фарм. Других, я понимаю, что ты еще не выучил новые, но мне нужны новые, мне старые нужны маршруты. Я их еще не пофармил до конца. Но только первых двух регионов, что там регион ветра и какой-то там еще, блин, не помню, короче. Вот если так поднимаешь, что вот каждую неделю фармить эту штуку, я потихонечку рано или поздно фармлю все равно, блин. Это здорово. Куда надо идти? Я не понял. Что, ты понял, куда надо идти, блин? Сюда? Где я? Бля, я запутался. Не сюда. Гозу надо апнуть башню. Ну вот типа того, да. Пойти первый регион, второй, потому что регион не нужен, там так много сыпет. Типа мне так каждую неделю сыпет до хера. Времени стоит на нее тратить. И так рано или поздно закрою все, блин. Опс, рундук. Какие маршруты будут? Там будут какие-то маршруты. Ну, разберемся. То, что умно пока, чтобы... Сам понимаешь, что умно, пока то апнем. Очень сильно. Ну, ничего страшного, резан только резан. Так даже лучше, быстрее пройдем с тобой, блин. Делов-то, блин. Кал. Кал. But we made it. He's so strange. The family, there's nothing but Док точно до конца нового сюжетки, а то что я очевидно не такой могу, блин. Ладно, да потом поговорим, блин. Так. Ладно, поехали строить. Погладить. Не, такие милые птички. Что остального? Осталось, да? Ну да, где-то так примерно. Бля, это хуя еще на самом деле, потому что, типа, я в 4 часа играю, блядь, пиздец, блин. Ничего, еще 20 что хуячить, блин. Какой большой сюжет, пиздец, блин. Что-то большой сюжет, блин. Я собирал? Нет, я не собираю, как видишь, я все сидел, читаю. Я поиграю в сюжет. А, случайно активировал битву, блядь. Ну и хрен с ним, блин. Господи, я слушаю ваншоты, мне поебать вообще, блин. Я же монстр, да? Скажу так красиво, боже, я обожаю, блин. Готов в слоумо смотреть, блин, бесконечно, блин. Я бы читаю, я не читаю. Я слушаю. Тут разные вещи. Понимаешь? Читаешь, а я слушаю. Сейчас жду, пока они закончат играть, и слушай их диалог, и все.
Блин, мозаика охуенная, я обожаю такой. Я в детстве такой просто обожал мозаику строить. Обожаю просто мозаики. Это лучшее, что я придумал. И из головоломок игры я просто обожаю мозаики собирать. У меня была мечта, типа, короче, сделать, короче, ну, купить кучу мозаик, их собирать, потом, типа, обклеивать скотчем, типа, и вешать на память, типа, знаете, вот это вот. Just one chest. О, рундук, открываем. What's going on? The lights have all turned on. So creepy. But since there are so many doors here, we should be able to leave through one of them. Идите место через любой портал. Ну давайте прямо пойдем. The exact same room? Ну пленка сквозь сзади. Ну я понял, сказали, да, я понял, что. Да, нет, я образно говорю. У меня была такая идея. Блин, прикольно, шиза, блин, мне нравится, блин. А чё мне не понравился сюжет, охрененно же, блядь. Шиза какая-то происходит, блядь. Which one was the original door? По-моему, это лучший сюжет. Из всех гачи это лучший сюжет. Мое мнение, блин. Это лучший сюжет, блядь. It's hurting my eyes. Как мне кажется, блин. Something's up. Ну, смотрите, в глаз око Саурона, блин. Ни хрена себе, блядь. Вот это ебака, блин. What is this monster? Ни хера себе, что придумали, блин. Just in time. What's in your prescription? Destiny's hand has truly blessed me. What do you want to know? Ill tidings manifest. Eternal. Need a doctor? Relax. Смотри, какая ульта красивая у этой тяночки. Stand still. There's more to life. Смотри, какая ульта красивая. Ну ты просто погляди на нее ульту, блядь. Ну это же охрененно, просто божественно. Охуенно. Это лучше то, что я вообще видел в истории, блядь. Что? Good times never last. Не вожу-то нахуй. Он типа... Чё? Time to say bye. Нифига себе, бля. Ну, скорее, бля. Это что такое, блядь? Верните мне мою девочку, блин. Memories are ever beneath the waters lies an endless abyss. This monster. All these creatures. Are they the secret Ну, ультуем, блядь. Да бог, у меня вот блядь, сучка нужен. Блядь, что так больно бьет, я не понимаю. Stand still. Да он заебал, что он творит вообще нафиг, блядь? Он не может все нет! О, лебедь появилась. Вот она, моя девочка, моя мамочка. If you don't know the right technique, you might never return from the shadow of death. Emerging Мамочка. without scratch. Мамочка. And you are?
easy, girl. I'm on your side. You can call me. Может быть, посмотрите, что на колыбель. Да он постоянно, блядь. Good times. Time to say bye. Что за херня, блядь? Every petal, all will be swept away by the wind. Заметили, что в последнее время Михаил стали делать техно-музыку, типа электромузыку. Я не знаю, почему они у них походу, блин. Так, смотрим. Кайф. Relax. Some value like eternal. Destiny's hand has truly. Да заебал, давай, так больно, блядь. Что такое, блядь? Time to show you. What's in your prescription? Thanks. You're too good to me. Смотрим. О, да, давай, ебошь! Руки полетели! Good times never last. Time to say bye. Отлично, погнали, блядь. Все взрывается, кишки, кровь, мозги, блин, отлично. Откисла, блин, молодая. See you next time. Hurry. Блин, кто она такая? Надо, кстати, даже что я не показал в сюжете пока еще, блин. Мне не стало, кто эта женщина. Загадочный черный лебедь. Ой, он привет уже. Ники, не трогай. Привет, Буба. Пока уже все, отлично. Да. Это было самое эротическое, что. Кстати, ты нас спасла, я еще жив? Ну что, в раю? Что, в раю, да? Welcome to reality. More specifically, the reverie. The safest and most familiar place. Привет, дорогуша. I'm happy to see that you've kept your wits and that you haven't been affected by the primal dreamscape. How lucky. Стучок, она выжила? You're quite concerned about that young lady. That's fair. She was hell-bent on assuring your safety, even at the brink of death. Started to tug a little at my heartstrings, even. I know you've many questions, so please, compose yourself. Before that, you should let your friends know you're safe. Huh. Песенки. Как, кстати, мои круточки в Honkai? Я еще лебедя выключил, что ты понимал. У меня их было больше, нового. Я здесь очень... Здесь легче копится, чем в Тофе. Не знаю почему. Ты говоришь, типа, что в Тофе больше дают, типа, денег, а мне копится проще. Не знаю почему. Может, сигнал выкрутить, кстати? Может, реально сигнал? А зачем сигнал? Не нужна мне сигнал. Хотя, конечно, сигнал был бы топчик, естественно, блин. Вообще, у меня мечта выбить сигнал Кавки и лебеди, чтобы они прям просто... Нормально, я как в ТП считаю. У меня луна. Я луну покупаю каждый месяц. Ну, покупаю... Сейчас не покупаю. Мика, ты мне вырубил звук. Мика, давай. Луна дает тут пипец. Да, много дает, согласен. Ну, у меня нет, мне не пропуск этот. У меня луна вот эта вот находится, господи, как называется. О, погодите, может шлега, а? Ну, может, наконец, лего, у меня 70 круток сделано, сука. 70 круток, блядь, можно мне лего наконец уже, блядь, заебали. Не, хуй мне не лего, я понял, блядь, спасибо. Да, луна здесь хорошая, луна здесь сочная, где луна находится? Я забыл, где луна. Магазин. Ну, только еще покупал луну, типа. Сейчас я купил еще на месяц, сейчас вот купил недавно.
Вообще не покупал раньше. Я не покупал где-то месяца 3. А потом решил, что все-таки буду покупать, потому что мне хочется выбить больше персонажей, чем я успеваю. Я, конечно, понимаю, что 20 круток типа в месяц это мало, но это лишние крутки 20. Это, ну, это приятно всегда. То есть. Эти 20 круток у меня вот, между прочим, лебедь упал, да? Кстати, все упали эти. Ну, кстати, естественно, вот мой аккаунт новый злат. Ну, ты как ты понимаешь, у меня столько лет только потому, что не то, что мне везет. Нет, мне не везет, мне стоит какая-нибудь до гаранта почти. Просто я очень много играю. Очень долго играю, давно играю. Хотя пару раз мне везло, мне вот с ней повезло. Она мне упала на 30-ю крутку на релизе игры. С ней повезло и с лебедем повезло. Лебедь быстро упал, и она быстро упала. А остальные прям, сука. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9, 10, 11. А, 10 лег. А, да, 11 лег. Но это не лего, это главный герой. Клара я взял за 30 круток. Клара мне не выпала, я ее выбрал сам. Это моя, я ее сам выбрал, понимаешь? Она мне не упала. Вот, я просто мне упал этот, блядь, и зато знаешь что? Знаешь, почему так мало лег? Знаешь, почему так мало лег? Смотри. Прекрасно, да? Класс. Поэтому мне так мало лег, потому что все леги соврала мне байлушка, блин. Так у меня было бы еще хотя бы 2 леги бы. Хотя бы, блин. Ну, не знаю, было бы кто-то бы химека, получить, не знаю, вейт, да кого угодно, блин. Главное, не байлу, блин. И не я, я тоже говно, блин. Тоже кусок говна, блин. Мне всего 10, ну, именно лег, прям, лег, который я выбил. Которые мне упали, и всего 10. 11 я выбил бесплатно, типа. Это мало, смотри, у меня еще мало лег. Это раздавали бесплатно, вообще. Как говоришь, у меня аккаунт невезущий. Как ты можешь заметить, блин? У меня очень мало лег. Даже как видишь, у тебя тоже 10. Ты играешь наверняка меньше, чем я, блин. У меня очень говно аккаунт, на типа плане. Зато мне лебедь упала быстро, и это упало. Я не жалуюсь, в принципе. У меня хоть все тянет до 80 почти, все тянуло до сегодняшнего момента. Вот это единственное, мне упало быстро, и это упало быстро. Хоть все мне тянуло до 80, зато мне падает часто 50 на 50. Это 50 на 50, это 50 на 50 подряд, и это 50 на 50. 3 подряд у него были. А, еще это 50 на 50. Вот, вспомнил. Это упало 50 на 50 на 50. Это 50 на 50. Это 50 на 50. И это 50 на 50. 4 подряд. 50 на 50 я выиграл. 4 подряд. Это вообще лаг такой безумный, просто жесть. Хотя погодите. Да, все правильно. Зеленую лошадь только мне нужны, если. Зеленую, да, зеленую имба. Она пьет сильная. Очень сильная. Я ее вкачал, короче, дико. У меня короче, 200 крита, блин. Ну, сам понимаешь, почему я кришанс и не брал. У него там пассивка на кришанс, поэтому не собрать ей кришанс. Вот. Клара скачала, типа, у меня самая большая сила атаки у Клары. Она не такой сильнее, у него безумные сила атаки, просто безумные. Типа, она очень больно бьет. А в принципе, соул закрывает мне контент. Всю виртуалку в соул закрыть. Это мой самый первый лего. Ну, типа, 60 это хороший, 60 на 177 это хороший. Это хороший дамаг. Ну, типа, для убийцы это вообще отлично. Это послабее чуть. Ну, реально, 75 это тоже, это сильнее, чем это. Просто там сильнее. Рацию тоже, он, кстати, не слабый. Для бесплатной леги я очень быстро, для того я очень быстро вкачал, я поздал ему солянку. Типа, то, что было, блядь, я даже стал париться над сетами, блядь. Просто взял ему солянки и все. Я хочу лодчу. Нет, я не хочу лодчу. Знаешь, кого хочу выбить из персонажей? Вообще, кого хочу выбить? Господи, если мы смотрим базу данных. Секунду. Я хочу выбить, очень хочу выбить. И прям очень прям кого хочу. Это химека. Я безумно хочу химека, блин. Нам не падает, к сожалению. У меня вообще проблема с эрудицией. У меня эрудиция ненормальный. У меня вообще нет эрудитов. Броню было бы неплохо, конечно. Да, больше никого особо не хочу. То есть только химека хочу. И может быть, и Дани Хэна, ну он красивый, он крутой, блядь. Ну так, чисто на скидочку, на сдачу. Левел пока итемы падают так себе. А тебе надо 65 взять, что падало. А, 60 левел. Надо возьмем 60 левел и фарми эти арты. Я до 60 левела арты не фармил. Потому что на 60 левеле дают гаранты легу. 2 леги дают гарантов. Тяжелее всего было качать лебедя, потому что мне пришлось не пришлось ее префармить, и мне пришлось сливать все эти
банки, чтобы фармить таланты и фармить. It's good to see you're unharmed. Allow me to introduce you to Miss Black Swan. Идёшь, да? Ну вот, на 60 можешь фармить уже, нормально. Значит, ты потом химика, да? Not exactly. Miss Himeko said that they were investigating the incidents happening in the dreamscape. Not quite yet. But thanks to you, we might be able to use this opportunity to get to know each other a little bit better. So how did you end up there? And what the heck happened? Если подробностях, таскать пару кусов, таскать левел нечем, все закрыто. Потому что надо играть, как я, каждый день просто играть и все. По-другому никак левел не повысишь. Просто играть каждый день, сливать смолу, все. Типа, я взял 70 левел за где-то месяца 4 игры или 5. С нуля. Рассказать все потом в подробностях. The one who attacked you was a girl dressed in red, adept at illusory arts. Сундучков уже мало осталось. Паркусов на локи и сундучков. Ну, сундучков, кстати, сундучков на локи до хрена по сравнению с предыдущими локами. Don't worry. She won't be bothering you for now. She's probably patting herself on the back for a job well done. Тут вхожу и все. Ну так по-другому как получится спидранить. Так в этом, в Тофе то же самое. В Тофе нельзя быстро взять экспу. За один день нельзя взять просто много экспы. Придется каждый день фармить. Miss Sparkle's tricks can induce hallucinations, but that strange dreamscape? Nothing to do with her. It originated from Penacony itself. Penacony itself? Have you not sensed it yet? This apparent land of dreams. It's a carefully designed dream maintained by the family through unknown means. And the memory zone he fell into, that's the true dreamscape. Chaotic, dangerous, enigmatic. Но сейчас можно. Понимаешь, я играл в игру на релизе, там нихуя было нечего делать. Там левел хуй взял бы на релизе. Эта игра тоже относительно свежая, еще года даже нет, понимаешь? Игры еще нет года. У меня будет отвечать только первую годовщину в апреле. Вот. ТОФ тоже, когда она развивалась, только-только, когда не было локаций, было мало всего. Там тоже нечего было фармить экспу, просто негде было. И как бы, помнишь, я говорю, я брал экспу, вот когда я вернулся в игру, помнишь, мы с тобой познакомились, когда я вернулся в игру, я был какого-то левела, 50 левела был, да? Буквально за месяц я взял 100-й. А я 50 уровней фармил, знаешь сколько, блин, в реально, тогда еще на релизе, блядь. Я полгода фармил, наверное. Так что это раньше, сейчас в Тофе есть что заняться. То же самое здесь, когда появятся новые квесты, новые локации откроются, новые планеты откроются, будет тоже дохера экспы. Глубокое море. Не, Руби, просили спать быстрее. Спасибо, что был мог. Урочай, давай, спокойной ночи. Ну, только заканчивай уже, блин. Сейчас добьем такую сюжетку, блин. Надеюсь, что мы добьем сюжетку сегодня, блин. Очень надеюсь. These landscapes seem quite distinct from that of Penacony's in your dream, yet strikingly similar to the dreamscape described by Miss Black Swan. You're right. I didn't give it much thought at first, but in hindsight, the overlap is hard to ignore. Also, after speaking to some of the frequenters, the first stop when you enter the dream is supposed to be the hotel in the dream. But due to certain incidents, the hotel is now under renovation. What could possibly have to happen to an entire building for it to require renovation? Combine that with what he just experienced, and the answer is clear. Penacony's dream is sinking right now, turning back to its original form, and falling into the deep sea. Sinking? You mean the dreamscape is collapsing? The encounter at the Dreamscape Hotel was a sign. I see.
that would explain the uneasiness we've sensed from the family. Leaving aside the question of guest safety, were this to become public, it would tarnish the name of the planet of festivities. With the Charmony Festival around the corner, it's no wonder they'd want to keep it under wraps. Even the guest's safety cannot be assured now. Isn't the monster that he encountered indisputable proof? Мем? Need I remind you that it is a memory Какой zone мем? meme? Расскажи-ка. How could a meme that heralds death and murder appear in a dream that the family proclaims to be absolutely safe? Everyone could be lying on Penacony. Does that include the family as well? Miss Black Swan, we fully understand our current predicament now. Going Тот back босс? to your original Не, просто говорю suggestion, мем, типа, понял? for Он what мем, reason has the понимаешь? Garden of Мем. Recollection chosen to work Это with все the было сплошной Astral мем. Express? Это все события, это просто That new мем. phrase, then. Забавно, This is что my назвали мем, personal блин. request, not the Garden of Recollections. And the answer is simple. Miss Himiko, I simply wish to make an exchange. Кстати, я related to прикинь, remembrance. что на лебедя, что понял, я ее нафармил ей, ну, типа, все таланты, блядь. Personal О, pursuits хороший кадр. and aesthetics. I am a memo keeper and a collector. I too yearn to Короче, я ее experience those нафармил moments, за dazzling, час, со cherished два где-то memories. таланты. That's simple Тупо enough с to слезами этими, understand. которые нафармил я до этого предикт, там, короче, на As for предикте you фармил, блин. all, nameless of the Astral Express and practitioners of the Trailblaze, I have faith in your potential, as well as in the unique splendor you will unleash on the stage. This is why I wish to befriend all of you. A place where nightmares and sweet dreams intersect. The perfect cradle for the remembrance. Жду на нее косплей, ребят. Вот это, что я жду на нее косплей. I understand. But before replying, we must first discuss this among ourselves. Naturally. Take your time. Типа вот это короче, вкачал ее. Ну, это он уже заранее был вкачан. Вот так 9.8.8, типа, и сейчас скачал все следы. Типа, я это фармил, блин. Буквально очень быстро, просто потому что у меня есть банки. Ну, это заранее пофармили, заранее все эти. Типа, вообще. Ну, конечно, не крутил ей. Не, вы мне добавите, ну силу атаки повысить, чтобы было еще больше сил атаки, бля. Ну, сейчас 3200, надо больше добить, хотя бы 3400 надо добить ей. Че, пойдем быстренько? Ты есть телепорт отсюда? Да, есть телепорт, сейчас, секундочку, я быстренько что сделаю. Надо разочек пойти только все лишь. Сколько надо хоть раз? 3. Will be swept away by the wind of time. Да, очень интересно, конечно. Я, пожалуй, ускоренно посмотрю в варианте. Пока она фармит, я пойду сейчас. Stand still. Золотой. Time to say bye. Вот обожаю автобой, блядь. Лучше уже думать, что я читал автобой, блядь. Когда нам ты сами всех бьют, блин. Relax. Тоже шикарно, блин. Time to say bye. Boom. Отлично.
Не стало 3400. Ну ладно, стало 3300. Ну ладно, слушайте, это много, потому что у него 50 секунд, блядь. У него все-таки 529, блин, а у этого 400, ну как бы очевидно, что он слабее, блин. Так что, ничего, если дам ей это, то давайте посмотрим. У него будет больше атаки, я уверен, блядь. Жопу чую. Ну, нет, кстати. 28. У них одинаково почти атаки. У них одинаково почти атаки. Лол, кек. Реально одинаково. How do you see things, Himiko? It's best to be skeptical of her. There's a significant amount of intentional misdirection in her words. But I worry about the worst outcome. If the dreamscape's anomaly really exists, and it isn't a natural occurrence, but instigated by someone behind the scenes. Then it likely has something to do with the Watchmaker's invite. Huh. How'd you figure that one out? Well, excluding any extreme scenarios, the mastermind responsible for Дедовцы these типа shifts in the таскаю. dreamscape Отлично, блин. undeniably А я stems ничего не from таскаю, блин. family, which narrows it down to two Я, possibilities. к сожалению, ничего не таскаю, блин. Я хуй Someone только is таскаю, drawing блин. in external influences to distract and disrupt the family's control over Penacony. Ладно. Or the family has been forced to seek outside aid surreptitiously for self-preservation. But from the encrypted message on the invite and the family's reaction, Что там хоть за дропсы, the что дают-то? former is more likely. Что-то очень интересное. Which also means that the one who sent out the encrypted nameless message and the mastermind behind the anomaly are on the same side. Maybe even the same person. Well, this doesn't necessarily mean a thing, right? In terms of methods, both the Fools and the Riddlers could pull it off. Hasn't the IPC cracked the message too? March, calm down. It's just a possibility. But if this encrypted message isn't some harmless prank, but done so to invite the Trailblaze into the fray, we cannot Секс-авто по remain мелочи. uninvolved. Понял. Секс-авто круто. Well, Приятно. let me tell you what I Кусал это круто, блин. Крутки-то в любом случае надо забывать где угодно. Да, вот шутки это круто, блин. Книжка-опыта самое то. Книжка-опыта, да, полезно, да. Когда я смотрю их мало. После этого я их нафармил дохуя. Я нафармил заранее на будущих персонажей. Мне вообще пофиг. Я знаешь, такую тактику понял, типа, мне хватает вполне ресурсов, чтобы выкрутить, прокачать с 0 до 800 левела 2 персонажей за патч. 2. За 40 дней. О, привет, Серебряный Волк. It's that hacker girl. I'll get straight to the point. I know you've been investigating the abnormal phenomenon surrounding Penacony. Or rather, we are pleased to see that you've been doing that, because the deeper you delve, the closer you'll get to uncovering the truth about this so-called beautiful dream. The family is obviously hiding something, right? Well, we've nabbed some valuable information, and out of the goodness of my heart, I've Здесь куда больше сюжета, чем в Кеншине. По времени прохождения. means your idyllic break in paradise is nearing its end. Enter this string of code into your dream pool, the device you use to dream with, and dive into the hidden map for a look. The coordinates have been sent to you. You just have to copy them over. Also, I take it you've already heard about Sam. You should look forward to the meeting. He's a straight shooter who values a fair fight. I think you'll Вот Сэм очень хочу выбить, он охуенно выглядит. Если он будет играбельный, я его выбью обязательно. enthusiasm. Он должен быть играбельным. Все герои, которые здесь есть, играбельные. Будут рано или поздно. The curtains have just risen over the dream that can't be reached. The various factions have started to move. I wish you luck. Don't. Those Stellaron hunters. They even factored Penacony И into their походу plan. будет всю сюжетку на нас преследовать, если не ошибаюсь. The situation is clear. The planet of festivities isn't what it seems on the surface.
Everyone's sights, including the factions in the family, are set on the Watchmaker's legacy. Every party has its own motives, and they're attempting to thwart each other. While we still don't know what this legacy entails, it's only a matter of time before the power struggle ensnares innocent bystanders. The Molten Knight, Sam, is reportedly a remnant of Glamoth's Iron Cavalry, a genetically engineered warrior. He possesses superhuman perception and acts decisively. He'll leave no margin for error. This individual is every bit as dangerous as Kafka and Blade. This message is a threat. The hidden map that Silverwolf mentioned is probably the sealed Dreamscape Просто не хочешь софать, хочешь знать, что будет дальше, но уже 5 часов, сука, почти прошло, блядь. Я типа не знаю, сколько там еще до конца долго еще. Сейчас кто знает, ну типа долго, еще долго, типа что-то там час-два, то я, наверное, буду офать. Если еще минут полчаса, где-то минут 40, то еще выдержу, блин. Может, ловко хочется за слоронами? Стоит я почти всю семью. Подумал, сколько еще примерно по времени, блин. Стоит ли дальше танцевать? Я оставлю на потом. Позавтра не смогу стримить, завтра мне вырубать энергию, блядь, на целый день, блядь. Там ремонт, какой-то ремонт работы в доме будет, блин, происходить, и энергию вырубит нафиг. Всю. Походу там еще дофига, блядь, мне такое ощущение, блядь. О, мы сестры? Ничего себе. А кто это настоящая? Блядь, не видно ни хера. Miss Black Swan, the Express is willing to cooperate with you. We need a proper guide to navigate the memory zone. I'm at your service. I will not disappoint. You two, return to your own rooms. Enter the dream, and if everything goes without a hitch, we'll see one another at the Dreamscape Hotel's lobby. I'll stay in the real world to ensure everyone's safety. If needed, I will also parlay with the family. Сколько там еще осталось до конца? Блин, надо как был ган, вообще лонгплей, да ладно. Наверное, еще лонгплей ничего не вышло, блин. It seems that I'll have a hard time gaining your trust, even if I personally did rescue your friends. Ляхи, бля. It's no problem, of course. Other than the fact that my feelings are a little... We're counting on you, Welt. As for us, let's get ready to see the Dreamscape's true visage. We'll be busy for a while. I wonder if Firefly has returned to reality yet. I don't have her contact info. Yeah. Оу. Мы сестры. Ничего себе. Welcome to Penacony. Видишь, все, что в видении. Ничка. Напоминает эту... как называется, господи... Господи, напоминает... This way, darling. What's wrong? Are you not? Нехорошо. That's good then. Напоминает очень Фонтейн. You're more sensitive to Memoria, thus more easily affected by the dreamscape than others. This is also why it's to relieve you. Don't worry, as your companions are safe. I had both of them each give me a trinket before I entered. Это последняя локация, я так подозреваю. Allow me to feel their presence in the memory zone. Пусть тебя только с пидранием, не натыкайте на что, блин. Will you be comfortable in following me now? Time waits for no one. We must hurry to the lobby. March's room is this way. Птичка. Это все пока нам будет делать уже потом для стрима. Все по гайдикам. Буду заниматься всем исследованием всего мира этого. То ли грез.
Там должен сундук. Да я наш сундук. У меня жопа чует. У меня жопа чует такие сундуки. Нормально. Воспоминание подсказывает, что это номер Март 7. Если судьба была сходна, присутствует Марта там, вы стучите, но на слух никто не отвечает. Ты внутри, мы скоро отправляемся, вы снова стучите, но на слух никто не отвечает. Марта, я Релиус. I know what you're thinking, but alas, Блин, это that не номер? girl isn't in there, and neither is this her room. The moment you stepped into the memory zone, reality's building structures lost all meaning. I can sense that she is in a faraway place right now. Что сейчас сделаем? Потерял If we want to мысль. find that lobby the navigator mentioned, we'll have to try a little harder. These poor little things stumbling about. Strange. There appears to be someone else. Ah, her. Are there no staff members here at all? Huh? What are you doing here? Ты снова потерялась? Well, not really. I just don't know where I am. We'll have to cut the banter short. Let's first work together and remove these overly friendly children, shall we? I'm indebted to you both for your help. May as well. Ничего не будет в вашей битве. Прекрасно. Ill tidings manifest. Existence is unity. Finally, some peace and quiet. What are the two of you doing here? We could ask you Тот же the вопрос, same блин. thing. Могу задать тебе, да, вот. Penacony's rife with rumors now about the Watchmaker, a legacy, nightmares, and other mysterious tales. I was curious as to who was spreading them and tested the method as described in the rumors. To think I actually ended up here. You aren't hiding anything, are Ну что you? скрывает, да, наверное? Или как что скрывает? Hiding? I don't think I'd be capable of that in front of a memo. Хранитель памяти, блин. Это правда. Я могу скрыть. Is that so? You're good then. What sort of Да я training просто did you выдвинулся. have to undergo? Can you teach me? He's kidding. He can't do it. Да не шучу я, блядь, Your чё? arrival is timely. This dreamscape is fraught with danger. Since our destination is the same, how about we join forces? I can protect you from harm, but in the memory zone, I'll need assistance from the memo keeper as well. And if we run into Хочу the с family, Сэмом it встретить. wouldn't hurt to have one more person to explain the situation. What do you think? Хрен можешь доверять. Thank you. I'm truly grateful. Glad to Мне be хрен traveling нравится. with you again, Miss Black Swan. I truly hope so. Девочки, не ссорьтесь. Только не ссорьтесь, девочки. Девочка. Не ссорься. От грез в мир, от грез в мир грез. Секунду, там книжечка. Надо взять книгу. На сцену выходят все более важные персоны, мечты заливает глубокая вода, а будущее какой-то странной нити. Каждый ваш шаг ведет к загадкам и неизвестности. Помните ту женщину, что были рядом с вами тогда? Если бы вам пришлось выбирать, кого бы вы проще увидеть у руля своего будущего? Та девушка с клинком. Если у вас будут удовольствие жизнь судьбу хрена, сдержанный и властным, в ее глазах увидите ничто. Чтобы вы знать, что вам не почему-то видается, вы останетесь рядом с ней. Я жопу мочу, что я могу доверять. Она была в моем сне. Этой танки лебедя не было в моем сне, поэтому ничего я не знаю, бля.
Ачивочки. Босс вымыкания 8 ребенка. Баллон импакт. Почему отсылка на Honkai импакт? Не понимаю, тверд. Интересно, в чем миссия вообще, блин? This room. Why is it upside down? The memory zone is constantly shifting its form. Looks like we'll have to think of a way to walk on the ceiling. We're standing on the ceiling right now. Miss Acheron's words speak sense. Regardless, we have to reach that flat surface hanging overhead. And we're not scaling the pillar, of course. Глазастая. I'll teach everyone some traversal tricks used in the memory zone. Научи. How about it? Can you feel the memoria flowing around you? Next, find a suitable spot and try. Надоели, просто как мундохать не дадут ничего сделать мне. Beneath the waters lies an endless abyss. Time to say bye. Boom. Time to say bye. Вот это урон, бля. Boom. Вот это дэмэдж, бля. The human body is beautiful in its fragility. Yeah. Не, пока. It worked. You really can walk up walls. A memory zone of this level is mere child's play to a memo keeper. Come on, let's head out through the front door. Чего вообще к пизданину? Есть какое вообще, типа, ну, имена, блин? You're natural, aren't you? You're a prodigy of remembrance. Че ты мне подсасываешь, а, бля? Че от меня хочешь, бля? Че это такое, бля? А ну-ка давай-ка, бля. Ты мне льстишь, бля. We've arrived. There's an elevator here, just like in the lobby. Вот и последний, кстати, Should be кста. able to reach our destination with. Фарм, бля. Кста. The memory zone up ahead Электровент. appears to be severely twisted. Be careful. Прекрасно. В каждом будет своя уязвимость, да? Отправиться. See, I told you it wasn't going to be that simple. Where is this? This door is locked too. Не, печально. There's no end to this. Let me try. Хранится память заказал, но будто мысленно ощупывает номер и каждый уголок, каждую щель за его пределами. This memory zone is overly twisted. I have to use inelegant methods, so you two, please give me a little time. Got it. I can see the core of this dreamscape, and there are members of the family, and some figures trying to find their way forward. It appears that your friends aren't faring too well. 1, 2, 3. Wait. 3. There's a third person что идет? seeking the way to the lobby. Сэм? Wait. It's the girl who was with А, you. нет, девочка. Сучок, она что-то идет. Сучок, она что-то It делает. eludes me, but there is a known semblance in the memory zone, mirroring the essence she radiates. What reason does she have to delve so deep into the dreamscape? Is she running? No. Running away? Something's right behind her. This is not good. Everyone, we must hurry. Может, Сэм? There's no time.
I'll just have to break the rules and use some methods to help you phase through the memory zone. I picked up slivers of her thoughts in the memory zone. These will help you form an impression of her. Now, you must hang on to these thoughts with all your might and shape them in your mind. I caught some very familiar memories just now. She's not the only old friend who has appeared here. There was also a third party at the scene when you ran into danger. Hurry, through here. Да, я спидраню, как могу. Пора уже офать, на самом деле. Дверь скрывается, ваши мысли под врачным бурным потоком стянуты, тонут в глубинах бездны. Когда дверь снова откроется, что вас ждет? Пожалуй, никто не может ответить на этот вопрос. Неописуемая текущая сущность тьма бежит из груди к горлу. Что-то душит вас изнутри, а затем вы слышите голос. Кто-то вздыхает в последний раз. Watch out! A dangerous presence lurks. Ты сундука, ёб твою мать. Everyone, be on your guard. Стычок, здрасте. Ты это сон слышишь, какая разница, блин. Да это всего лишь сон, какая разница, господи, он сейчас проснется и все нормально будет, блин. You all right? Это сон. Look at me. Calm down. Deep. Но мы так во сне, блядь. All right? А, тьфу ты. Allow me. Relax. You'll be fine. Паришься. Что так не переживай, еще впрочем нормально. I'm really sorry, but I have to leave for a short while. Death still hovers about, and I must personally ensure Miss Himiko and Miss March 7th's safety, and warn them. I'll leave him to you, Miss Acheron. Mm-hmm. I'm sorry for what happened. I was too focused on that girl and... Да какая разница, это сон всего лишь, чего вы пачете-то, блядь? It was my hesitation that caused her to lose her life. Ну что погибла, это же сон, блядь. I'm sorry. Это не твоя вина. Забей, ты паришься, что ты паришься. But if in that moment I chose to draw my blade... Sorry, I had no choice. Сейчас главное понять, что произошло. У меня тоже не было выбора. I understand your anger, and I will accept it. But this isn't the time. We should keep our eyes peeled and consider where the true enemies are hiding, how to fight them. Do not let pain
dictate your thoughts. Compose yourself and you will walk the right path. Once, someone said to me, "No compassion for the enemy, for that is cruelty upon yourself. But you must see clearly who the true enemy is." And then, with one swing Не факт, что она жива, она на мотоцикле лежала и мечтала остаться тут. Было название штуки. А, в этом в мире снов, я понял, да. Ну, а может опять то вернуться, блядь, что проблема? Заспамся заново, это как игра, блядь. Есть подозрение, что смерть за заслоном реально. Типа ты есть подозрение, что если ты умер во сне, то ты умершь в реальности? Это как это в этом фильме, как это назывался фильм-то, блядь? Бля, не помню, как фильм назывался-то. Там, типа, если ты умирал во сне, ты умирал в реальности, блядь, не помню, как он назывался, господи. Опять же, это есть подозрение, мы этого не знаем, тут не написано ничего. Тут же прикол этого отеля. То есть, типа, если ты умираешь во сне, ты умираешь в реальности, ну ты нахуя? Семья скрывает. Ну да, мы же ничего не знаем, нихуя, то есть тут тоже верно. Так, окей, если мы ничего не знаем, почему мы переживаем так за эту девочку? Вопрос туда. У меня встречный вопрос, если мы ничего не знаем, нихуя, да? Зачем тогда за нее переживаем? Мы не знаем, умерла она или нет. Мы ничего не понимаем, блин. Тоже, знаете, странно, я считаю. То есть, если реально люди умирают в реальности и там, блин, то тогда это реально пиздец, конечно, полный, блин. Я так считаю, прям, что это пиздец, блин, если реально умирают. Мы пока не знаем этого хера, блин. Вообще, я думал, она будет играбельнее, блин, если честно, блин. Слишок, типа. Я вдруг что она будет играбельнее, блин. Да ладно. Miss Himiko has something to tell you. There's good news and bad news. Хейт спамить притягивает пузырь памяти, знаком показывает про колбу. Вы причиняете тело, охватывает людоход, затем перед глазами стоит ясная картина. Мы сами думаем, что она растворилась, болезнь там какая-то. Понятно. Что происходит? Вспомним, смотрим, наверное, заканчивается. Да, я прошу, чтобы меня ответить вопрос. Да, я прошу сюжет, у меня ответить вопрос. Ну, это то же самое, это нормально. Там еще 2 главы будет, похуй. Так что еще в 2.1, в 2.2 будет продолжение, как обычно. Хотя в этой игре даже в 2.4 будет, потому что там в 1.0 была сюжетка, в 1.1 была сюжетка, в 1.2 была сюжетка, и в 1.3 тоже была сюжетка. То есть там еще в 1.3 тоже была сюжетка. Так здесь может быть тоже что в 2.3 тоже. Если подозрение, что умирает, потом спрошу, как ты думаешь. Сейчас посмотрим. Если бы люди реально умиравшие здесь умирали бы в реальности, тогда никто бы не пользовался бы этими снами, понимаешь? Типа, в чем прикол сна, типа, я во снах тоже умирал, блядь. Похуй вообще на то, что умираешь, блядь, во сне. Ты просыпаешься и тебе писать вообще, что сдох, блин. Сорвется, блин. Можно сказать, что ты уже поспал и заново, типа, насрать вообще. I don't recommend that. His mental state is unstable. А бой с боссом Сэмом будет или чё, блядь? Питика с Сэмом будет? Я хочу с Сэмом подраться, блин. Also, while we're departing, we can still do more for Miss Firefly, can't we? Some remnants of her presence linger. Это и тайна, все сердца в малозоне город. Да, я знаю, что тут тайна, очевидно. Но мы знаем это только в 2.2, дай бог, 2.3, если будет. Это будет не скоро еще, это будет через пару месяцев, блин. А если будет точно через... Почти 100 дней. Через 100 дней мы узнаем... Ну, короче, дней 90 где-то примерно. Мы провожаем взглядом, она рассвается в иллюзии. Короче, где-то через 3 месяца узнаем. Вы видите, как замолкая, глаза смотрят вниз, глубы сомкнуты, в мгновение она наклоняется, как бы хочет, чтобы подобать, и вновь встает. Да почему все хоронят? Я не просто понимаю, блять, почему, как можно хранить человека, который, если не уверен на 100%, что он сдох?
кто так делает, типа, я просто я не понимаю, блядь. Мне это ответ на этот вопрос, блядь. Типа... Сейчас, секунду. Просто я не понимаю, типа, ты вот... Ну, представь, вот, типа, кто типа, умер, да, допустим, ну, не знаю, сказать, что кто-то умер. Блядь, я вы скажете, что земля круглая. Пруфы, ну, надо быть уверенным на 100%, что это, что да, человек умер. А чё вы хроните того, кто еще, может, не умер, блин? Тупо. Вот тут вот охота, блин. Это тупо. Я считаю, что это бред. Зачем хранить того, кто еще, ну, может быть, жив? Убийца кто, блин? А убийца кто, блин, да. Бля, там еще... Кто? Что такое? Кто это? Ну, я всех, в принципе, принимаю. Пока у меня слоты есть, блин. Да, тут сотка. О! Тут сотка, бля. Пфф. Похуй. Тут дофига места, бля. Ну, в принципе, историю просто она хотела ту болезнь стремилась. Ну да, типа, она специально стремилась в сны, чтобы, типа, уйти от болезни. Если бы я болел, я наверное, бы то же самое бы делал. В принципе, я то же самое делаю, типа, в реальности, да? Типа, я играю в игры постоянно, блядь. Чтобы уйти от реальности, блин, по факту, да? То есть я по факту я делал такую же хуйню, что и эта девка, блин. То есть, по факту мы с ней очень похожи. Хотя, вот что такое. Чё еще локация? Вы чё? А, это что еще ты грез? Не буду мобов бить. Не, иди нахуй. Ну, в принципе, история, да, я понимаю, бля. Ну, да, она прикольная история-то у нее, крутая история, типа. Грустная такая, типа. Если бы... Это был какой фильм, я, может быть, даже послезился. Ну, просто в играх тяжело мне. Вообще, я в играх плакал всего лишь 3 раза. 3 раза плакал в играх, 3 раза. За все время своей... За все время моего опыта игры я плакал 3 раза всего лишь. Очень тяжело в играх заставить тебя плакать. Очень тяжело. Но я просто такие игры, может, не играл бы. Я играл все, ну, типа, не знаю. Но вообще есть какие игры, которые прям до глубины души трогают. Есть те, которые трогают, да. Не спорю, но чтобы прям плакать, это надо прям, ну, постараться. Ну, тут The Moon постаралась, хорошо, блин. Ты, ну, слышишь про Тут The Moon? Да, пиздец история, бля. Это Сэм, он огнем бахает, это Сэм, блядь. Он был показан огненный такой. Слышал? Вот это я прошел, это охуенная игра, это, блядь, пиздец. Я там ревел, блин. Там 2 были жесткие сцены, типа, которые очень, ну, конечно, такие. Не знаю, кстати. Короче, тяжело. Там были такие сцены серьезные. Опять одна из игр. The remembrance doesn't lie. From the memories of these carcasses. Советую поиграть, очень крутая игра. Там сюжет просто 10 из 10. The method was clean and crisp. All one strike kills. В фильмах лучше получается на эмоции пробирать в фильмах. А в играх как-то тяжело с этим, с эмоцией. То есть тяжело прям сочувствовать кому-то, не знаю почему. Очень тяжело. Типа... Даже могу это показать, мне даже клип сделали. В фильме нет кнопок. Из-за этого, да. Типа, хотя, мне кажется, понимаешь, странно то, что типа в фильме ты же погружаешься, типа, да, в этот, ну, в историю, типа, в эту, во все, да. Сейчас. Я попробую найти. Во, я нашел этот момент. Лютян грустит называется. Это не тут замум, блядь. Да я забыл. Вот для грустит, типа 2 эти вот. 2 эти. Типа вот. Сейчас я скину тебе. Первый клип. И второй клип. Можешь посмотреть потом. Или сейчас можешь посмотреть. Они маленькие там, 30 секунд, по-моему, каждый.
Но это очень тяжелый момент. Ну, просто опять же, если ты врубишь сразу, типа, ты ничего не поймешь, конечно же. Естественно, ты ничего не поймешь. Ты скажешь, ну, типа, ладно, херня какая-то. А если прям именно играть в это все и погружаться в атмосферу, то это серьезно. Это сильно, и реально, это реально удивило меня. Меня зацепило так пиздец, просто так зацепило, потому что это такая жиза, блядь. Просто такая жиза была. Я, блядь, там просто охуел. Когда я читаю, просто слезы наворачиваются на глазах. Я думаю, бля, ёб твою мать, бля. Серьезно, очень, если после исхода так, почему когда эти клипы, если игра способна тебя пробить на такие эмоции, это охуенная игра, потому что это очень тяжело. Безумно тяжело, безумно тяжело, я плакал 3 раза всего лишь, и безумно тяжело сопереживать в играх, безумно тяжело. Эта игра с этим справилась. Это очень тяжело сделать было, этой игре. И там, типа, все плакали, ну, типа, вообще, после кого знаю, кто играл в эту игру, все плакали. Там много тем разных, и для кого-то какая-то из тем больная. Вот. Там была одна из тем, одна из тем, которая меня тронула, там нет этого клипа про дедушку. Там типа был момент, что там у главного героя там типа дедушка умер. И там типа похороны. Там так об этом сказали, что как бы у меня были ассоциации с моим дедушкой, типа, который тоже умер. И как бы, ну, то есть игра трогает за глубину души, и в каждый найдет там что-то для себя больное. Ну, я так считаю. Ну, что-то такое, знаете, тяжелое. Что я говорю, там такие повороты сюжетные, просто жесть. Сейчас, секунду, я кое-что сделаю. Тут кот прошел, блин. Кучу пыли собрал, блин, молодец, блин. Котяра, конечно, блин. Поражу, конечно, ты хочешь, ладно. Я думаю, это Сэм сделал. У него, по-моему, был огонь, потому что огонь был у Сэма, я помню. У него типа огненные атаки были. Ну не показаны были атаки огненные. Ну, короче, было показано в роликах, типа, что в трейлере, что у него типа огонь, типа из него горит огонь, короче. Из его брони. Поэтому, скорее всего, это может быть Сэм. Это игра больше как книга новелла. Да, новелла. Это новелка, да. Поэтому трогай. Да, она там больше сюжета, блядь. Хотя смотри, опять же, ну... Блядь, что меня очень тронуло в играх? Меня очень тронуло Life Strange первое. Это мне очень близко, про двух девочек. Очень меня тронула. Охуенная игра. Меня тронула The Walking Dead игра первая. Всегда реально забавный момент, что вот что Walking Dead, что Life is Strange, что To the Moon, все 3 игры, они больше на кинематографичность, они как кино, как будто ты кино смотришь, типа. Не то, чтобы тут можно было спуститься. You two may not be able to phase through physical structures like memo keepers, but I've got a great idea that will help you safely reach the floor right below this room. It's really easy. See the chandelier? Блять, это еще походу долго, ребят, до конца, блять, я что-то не знаю. Надо добить до конца уже, надо добить, блин, что там осталось-то, блять, надо добить. Что значит, чем закончится, блять? Что надо делать? Что происходит? Что надо делать? Как попасть наверх? Нового, скажи-ка мне. Не подскажешь мне? Как наверх попасть? Что надо делать, блин? Что происходит? Может, я просто могу туда пройти куда-то? Понял.
по стенам бегал, да и все. Ладно, сейчас беремся, блин. All will be swept away by the wind. Сейчас пойти спать уже, блядь. Ну, не спать, сейчас отдыхать, блин. Покушать там все такое, блядь. Но я хочу добить, там немного осталось. У меня жопа чует, что там немного осталось, блядь. Мне жопа чует, что там осталось буквально чуть-чуть совсем, блядь. До конца. Я прям жопу чувствую. Там немножечко, там максимум еще, может, минут 20, там полчаса до конца, блядь. О, рундук. Потому что бегать с интернетной карты еще собирать все сундуки, блин, конечно же. Что очень весело, несомненно. Там я уже был, здесь и не был. После бега по стенам, типа, все, да? Ну... Ну да. Ничего сложного. Look, it's common sense and easy, right? Are we jumping down from here? Don't worry. I'll do something about it. Let me stack the dream bubbles to give everyone a nice, soft landing. Okay, here we go. We landed safely. This is amazing. Don't imitate the memo keeper without the accompaniment of one. Well, wouldn't it be lovely if these nosy newcomers found their way back Макака, home? блин, какая-то, блин. Кек. Time to say bye. Boom. Ill fate descends. Beneath the waters lies an endless abyss. Eternal. Обожаю ульту, господи. Когда смотреть часами на нее, реально, часами, наверное, залипать просто, блин. Stand still. Enjoying yourself? Так откисло, блин. No one will disturb us now. Here, how about I show you a little magic? Хорошо, что я всех ваншотаю, блин, здесь очень быстро убиваю, блин. Are you ready? Что строит монстр, блин. Don't be too surprised. Is that Firefly? Yes, it's what this room left behind. The memories of her. The slight trembling of the ground. The fleeting reflections on the screen. The flow of memoria. I gathered and reproduced them in fragments. As for the context, we'll need to sort that out a bit. Hurry along now. Recreating memories on this scale takes quite a toll on me. Привет, котик мой. Ладно, давайте пока играем. I encountered with my trailblazer friend back then. If I'm not wrong, it has to do with the watchmaker. She mentioned your name. Thinking of you even in your absence. Seems like you two were pretty close. Даже больше не She думаешь. seems to be sharing her discovery with someone. And it's related to the watchmaker. She has no idea that she'll become a victim. If I could try again. She stares at the screens. Is she... Let's get going. Let's? Is there someone else? Может, она работает типа на Кавку? Why did you... This isn't what we agreed on. The situation has changed, and it seems that companion
Perhaps, judging from the outcome, this is... Так я был скипт, что он заебал уже. Who forced her to go that way? And... Mecca? What an intriguing statement. Бля, Мех, это же Сэм. Она связана с Сэмом, я понял, она связана с Сэмом. Она точно с ним, скорее всего, блядь. А они, может, типа, не сообщали, действуют вместе? Based on these fragmented pieces of information, it seems Firefly's companion betrayed her halfway. Ну, что он почти хотел, типа, не знаю. She mentioned that this transaction involves the watchmaker, and that often means stepping on many people's toes. They might have had their eyes on the legacy, or wanted to silence another who knew too much. Or there could be a deeper secret tucked away in this memory zone. Do you mean... Firefly? This is just the worst-case scenario. But think about it. If the mastermind behind all this is nearby, why would he let us look around freely? Unless... there's something else he cares more about and needs. Or should I say, is verifying. She had no other way to leave but from the side corridor. Здесь локация, конечно, ебанешься, бля. Там его пофармить, кстати. Unpredictable pathways pointing toward a wandering meme. She was... Unfortunately, this path ultimately leads one to the lair. Finally back in the lobby. If that's the case. She thought she had escaped, but... Не понимаю, почему ее хоронят. After that, it's the end. Everyone, over there. It seems like someone has been awaiting А вот и us. Сэм, кстати. Ready to step into the spotlight now. Stellaron Hunter Sam. Здорово, Сэм. Крутой, брутальный мужичок, блин. Ну все, сейчас будут макать с ним, поехали, бля. Блин, я хочу выпить его, блин, охуенный просто, блин. Good times, time to say bye. А не будете его сумонить? Я просто не знаю. Ill tidings manifest. Existence is unity. Relax. Every petal, all will be swept away by the wind. I will set the seas ablaze. Больно бьет, сучёный же. Stand still. There's more to life. Let me tend your wounds. Once you're back in the real world, remember to tell everyone about the Stellaron Hunter who was behind your ultimate departure.
Пора хилять. So this is the warmth of life. Memories are ever changed. Beneath Ачивка. А ПХБ там пустой режиме его агента с кешками. Ачивка. Да я уже проебал, наверное, да, ее, бля. В режиме его агента с кешками. Да похуй на эту ачивку, блин. Good time to say bye. Boom. Где же красный? Я же понял, что он дамажится. Бля, захиляй, нормально вообще, блядь? Ладно, не помни, да я понял, что ладно, не помни, бля. Да хрен с ним, блядь, я не буду чекать. Я сейчас не понятно, я просто хочу пойти, блядь. Ну, сука, бля. Дамажит больно, блядь, пиздец, блядь. Типа, здесь не используются ешки, блин, типа. Grace and elegance. Eternal. Thanks. You're too good to me. Good time О, to say Владимир, bye. нормально, бля. Boom. Stand still. Memories beneath the waters lies an endless abyss. There's more to life. Сэм уходи баф, он начинал сейчас сгорать нафиг после под ебалом, блядь. Вот, да, вот ебался его, ебать, дот ты, блядь, его сжигает, блядь. Просто вы это видели, как дот его сжигает? Это жесть, блядь. Дот его просто сжигают нахер, блядь. Ну все, ему хана, блядь, пока, блядь. Дот его просто сжигает, блядь. Там безумный урон, просто жесть, блядь. Я хочу убить Сэма, я надеюсь, что он будет игровым. Крутые файты. Что происходит? Что ты ржешь, блядь? Бля, что происходит? Все меня хотят пиздочки, что вообще, блядь? Thank you for your efforts, Memo Keeper. Quite a brilliant move to pit enemies against each other. When I first saw the Ranger and the Hunter together, my heart skipped a beat. I never thought you'd successfully trigger a conflict between the two. As promised, I've delivered the child to you. Our transaction is Блин, complete. так зато я не пояснил. Да он, бля, это, зетник. Фу ты, господи, 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 как зовут этих чуков? Зэк, он зэк, короче, бля, понимаешь? Он за тату не поясняет, он на зоне. Сука, я всегда, кстати, не доверял, блядь. Я про это говорил, да, тату, блядь. Не почему за татушку, ауф, блядь. Безумно можно быть первым, да? Not only did she not betray you, on the contrary, she rescued you. From that прикольный, но, к сожалению, у меня куртки ограничены. Он будет в 1-2, будет авантюрин. У меня куртки, меня хером выбивает, поэтому сорян, бля, если скипать. I do enjoy seeing that shocked expression of yours. My friend, let's be honest. That woman named Acheron. Я знаю, что не просто. Не просто слово совсем. Но он красивый очень, блядь, но он не по характеру не нравится. She's actually an emanator who brings death and finality. Эманатор, что начнет смерть, сейчас конец. Эманатор чего, бля? Well, perhaps the hunt, or destruction, or even finality. В смысле, кто такие эманаторы? Еще раз, что он сказал? Эманатор.
Свет приближает конец. She's actually... Эманатор. А, ты лучше, чем тут? Не знаю, мне так нравится. These paths all Не point to the понимаю, same что outcome. значит эманатор? Let me give you some IPC insider information, my friend. Знаю. Do you know Мы с ним виделись. Duke Inferno? Fatora's Ifrit? Да, я с ним сражался. Было дело. Nicely done. As expected. I'll cut to the chase then. This Duke Inferno is a fire demon from Fatora. He's an energy life form, and it's rumored that his birth is related to a certain genius. He and his thugs formed Everflame Mansion, and viewed Nanook as their savior. In actuality, they were led by this Duke to go around burning and looting, practicing the will of destruction. I'm not sure what the family was thinking. Or perhaps someone was scheming behind the scenes. But, shockingly, these characters received an invitation. And why would the Everflame Mansion decline? They harbor fierce intentions, swearing to turn the planet of Что я его festivities час покажу, into a блядь. Как sea конец-то уже, ёб of твою мать-то, бля. Я устал. But there's no need to worry. They won't be able to attend. Do you know why? Because Ifrit is dead. Поворот. They were eliminated on their way. The assailant, demonstrating remarkable expertise, ruthlessly ended Ifrit and swiped the invitation that the Annihilation Gang had in their possession. The Everflame Mansion disbanded, each going their separate ways. Thereafter, a mysterious Galaxy Ranger arrived on Penacony, checking into the hotel with only a music Типа, она box. всех убила, что ли, типа, еще? Do you still need me to continue the story, my friend? Ты была херо. The Galaxy Rangers come and go like shadows, and there's little communication between them. Now, her story is almost too perfect. If she remains silent, there's no concrete evidence against her. While the IPC can investigate, it'll take some time. So, my friend, the choice is yours now. You can leave this place immediately, without looking back, and forever forsake the chance to get closer to the truth. Or, you can accept my invitation and learn a truth. A truth potent enough to upend everything in Penacony. I need your help, so I'll wait, but not for long. Once you are ready, follow me. As for aligning with me, see the truth first, then decide. You'll still have time. Acheron is the emanator of a particular eon? Can I really believe Вот такие эманаторы, типа, какие-то убийцы или что это такие? He gave me a choice. Maybe I should talk to Black Swan again. My. You look like a small injured animal. Are you still willing to talk to me? Of course, I'm still willing to be your psychotherapist. И что они делают? Можешь ли это My take on the... In my view, he's a trustworthy individual. Not for any other reason, but always be on guard. Particularly when making agreements with him. Scrutinize the details. Why, of course. But now is not the time. I know you're confused. And sad. Whoever that girl might have been. A living soul. A memory that was meant to last. She simply vanished. Like the dissolution of bubbles in water. Disappearing in an instant. No matter what,
I hope you can trust Aventurine. Or rather, trust me and see the truth with your own eyes. This can lead us deeper into the secrets behind Penacony. I will protect you. Once I gather more information from him, I'll make sure you're safely returned to your companions. For the truth, and to prevent more unnecessary sacrifices. Пипец, я 5,5 часов это проходил, долго как-то, блядь. Ты права, идем. Later, I'll stay by your side as a mimetic entity. Мем, блин. Just in case. Time to set off. Значит, это выбор без выбора, да, типа? Типа, можешь с собой оставаться, я не могу уйти, блядь. Go and meet Aventurine, or I could still choose not to help. Excellent. I knew you would come. By the way, about that memo keeper. А что будет, если я откажусь? Вот куда сообщишь? Never mind. Что будет тогда? I won't press the issue further. I've said before you can liaise with your companions, or even twist the narrative against me. I don't do deals where I'm on the losing end. So, my friends, please, this way, if you will. Мне выбор не дали. Oh, right. I remember mentioning something after that. What was it again? A familiar hallway, a familiar room. Do you remember? Last time we met was right here. This is it. Just beyond this door. Кто она? Take a deep breath and get ready. Oh, I remember. My friend. After that, we played an enjoyable game. Tell me, doesn't this feel eerily familiar? I remember everything now. This was what I told you at that time. Look, friend. The game has already begun. Allow me to make you an offer. One you can't refuse. No reason to choose otherwise. And no other choices. Че не понял, блин. Продолжение следует. Я нихуя не понял, если честно. Типа... Ну, я думаю, все живы в конце. Это очевидно. Это же Honkai, блин. Хотя нет, это Герш не все живы, а Honkai умирает, конечно. Ну, очень редко умирают, конечно. Я сначала говорю, я знаю, кто это. Вот она жива, видишь, блядь. Вот это шиза какая-то, блин. How is your preparation for the performance coming? It's fine. Чё на вопросики? Don't worry. Мы знаем, что ее зовут Робин или... Сизрянка. This is not good. You're the pride of the family. Don't let those unnecessary emotions affect your perfect pitch. No. Brother, you seem to be in low spirit. What's happened? Is it because of the Watchmaker's guest list? Yes. I received the report that death had taken some of them. Perhaps someone was behind it. I'm sorry, I forgot you just came back. You probably wouldn't know about it. Somehow, a nightmare called death has descended upon Penacony, striking indiscriminately, bringing spiritual death to all equally. In the utopian dreamscape envisioned by the family, such sorrowful incidents shouldn't arise. It profoundly undermines the Крылышки у них милые, крылышки такие прикольные. How detestable. I can't believe this has happened. Was someone killed again? Yes. There were two. One was a stowaway, the other was you. That's enough, fool. Your deeds have saddened me. Pretty sharp, aren't you? Chicken-winged boy.
Пернатый. Odes of harmony talks about honesty. The words of a fool begins with foolishness and end in treacherous arrogance. Please leave. Their dreamscape doesn't welcome you. Oh, come on, lighten up. Why so serious with all the quotations and references? I'm just curious. Now things have come to this. Is the family still unwilling to fight? I mean, your darling sister's already a goner, right? Really? Don't tell me you're not craving a little vengeance. It's not yet time. When the fated day arrives, I shall mete out justice with unyielding righteousness. Wow, you can endure that much? Truly a heart of ice you've got there. Hey, maybe we could actually get along. How about this? I'll stand in for your dear sister at events. Surely you don't want the world to hear the Charmony Festival's been called off. The family has a plan. And do not dishonor my dear sister with your deceitful tongue again, fool. All right. Just putting it out there. If you're ever in a pinch, remember, I've got your back. I mean, who could resist a guy rocking spikes on his wings? There's no need. The malefactor has been exposed under their radiant gaze, and will soon fall by their own machinations. Should the transgressor fail to turn away from this path, their sword will be honed, their bows strung, causing the malevolence the perpetrator spreads to befall them. And when that time comes, the heathen will realize they're but a mere mortal, doomed to descend into the netherworld. And I will join their vanguard to announce this good news to you personally, Watchmaker. Если бы тут не умирали, чем я бы не парился. Вот я думаю, душа умирает или человек? Непонятно, слушай. А что Джейден Миша пока неизвестно, но он тут важный, вот и все. Ну да, я понял, что тут что-то важное. Вау, ничего еще мне скинули, блядь. Обалдеть, блядь. Накидали, блядь. Насыпало, бля. Бой, не добавили миссия. Пожалуйста, вашему пусть делать. Вот и все, блин, да. Вот и все, прошли хотя бы. Ну, отлично, прошли. А, квест ее лишний. Спам. Да, если идти на квесты. Я вообще ничего не проходил, ни хера. Ни поднакойно ел на ловку, ни Звездный экспресс, вообще ничего не проходил, блядь. Где-то квест, надо было пойти по миссии КПН вообще. Дай же доп экспулечку. Вот, хоть приказ судеб, я вспомнил, где-то находится штука-то, бля. Это очень крутая штука, такой не хватает в Геншине. Типа, чтобы были ролики, блядь, это очень не хватает в Геншине. Просто убийства во снах так бы не парились, не скрывали бы отель такую дичь. Так бы жертвы уже бы всех опознали. Ну да, но может они не могут проснуться. Ты не думал об этом? Типа, что они не могут проснуться из-за чего-то. Что они просто на самом деле спят, типа не могут проснуться, типа. Ну, не могут опознать никого. Поэтому. Ну то есть ждем. Вы не поняли, что такое это?
А, это не ролики, что ли? Думаю, это ролики, думаю, это касцены. А чё это тогда, блядь? Я думал, это ролики, можно заново посмотреть, типа, все ролики, блин. А это просто, типа, хронология, типа. Это миссии. Бля, это просто миссии. Я думаю, могу заново, типа, пережать все эти воспоминания. Все, не только допики, еще ивенты. Вот ивент. Вот ивент. Вот ивент. Это ивент все. Еще ивенты есть. Погодите. Это было до событий этого? По хронологии, это же вышло последнее задание было. Не понял. А почему? Или это... нет, это не хронология, это типа разбивается на регионы. Все, я понял, это не хронология. Я понял, что это не хронология. Ну, как это может быть оно после, если оно было до этого? Тоже странно было. Бать, конечно, кустов у меня было. Слушай, зато можно проверять, какие косты мы не прошли. Я все косты прошел, кроме новых. Кроме этого все не прошел, ничего не прошел. А, погодите. А я косты напарников вообще не проходил. Да, вот они, конечно. Но чтобы нам проверить, какие квесты я пропустил, бля. И все прошел, все прошел, все прошел. Квесты я все проходил на Ярила. Ну, только новые. Ну, тоже только новые. Это я просто не проходил еще задания или этих или напарников. Мне что-то никогда, блядь, приходить задания напарников. Мне вообще некогда проходить их, блядь. Компаньонов миссии. Я просто некогда проходить. Я не вижу, сколько накопился уже, блин, их. Просто некогда их проходить. О! На прокачку пойдет. Надо, конечно, пройти все их, потому что они... Мне бы ты... Эхпу. Да. Это прям горы экспы. Что такое? К событию. Надо так вот звать. Что там, блядь? Поделиться. Скопировать. Ну, миндаль. А, дали. Все нормально. Бля, там друзей звать. Вы что, издеваетесь, что ли, блядь? 6 друзей. Ладно, 100 времени ты хер вернешь. Что это такое? Понял. Что такое? Билет. Я могу что-то выиграть, что ли, типа? Спасибо. Это стоило того. Ощущение, что это что-то новичков. Видимо, да. Что это такое? Типа, это как Геншин, типа, освоение нового региона, типа, там дают плюшки за то, что ты проходишь, типа. Собственно, ничего нового. То же самое было и в Геншине. Прекрасно. Блять, у 12 часов почти, ёб твою мать, что-то засиделся, блин. Вакансии какие-то, блин. Бля, ну это типа я не хочу проходить бутоны, блин. Шкал. Вот откроем портальчик.
О, давайте крутку получим. Вдруг Мелегу поет. То мы скоро Лего должна быть. Заебал уже. Тот кал меня уже затрахал, блин. Like a long face, buddy. Cheer up. Tick-tock. Oh boy, I've eaten too much this time. Это Микки Маус, кокосный Микки Маус, конечно, я оценил, бля. Ты когда Лего, ты, сука, блядь, заебали, блядь, кондоны, сука, блядь. 7 скруток сделал, уёбки, блядь. Кондёвки, да, блядь, ссаные, блядь. Козлы, блядь. Писту, блядь. Ладно, чуваки, я буду офф, наверное, уже все. Уже заебался чуть-чуть. Там многочипон в городе, на пушку. Да, знаю, я, кажется, его хочу. Но многочипон нужно иметь этот, как называется, господи. Нужно иметь эти крутки, а у меня их нет, блин. Не знаю, где их фармить. Пока я не забрался, блин. Лучше у меня одна, я не знаю, где магазинов Айдена. Магазинов Айдена. Все, понял, там еще чёф тут бар. Да го круто, ну, может повезет, блин. Радуга БТ я вижу уже его, блядь. Прекрасно, радуга блядь, блин. Дэнс. Это скиллс, вы чё, блин? Да, скиллс, скорее всего, блин, да. Надо посмотреть, где их еще добываются, эти радуги. Где еще добываются штуки, блин. Пинокония. Там кто-то играют. То мы знаем. Дай мне, блядь. Дай ему супер джекпот, давай, блядь. Да, бля. Бля. Ну и говно мне упало, бля. А ты видишь, тут нет гранта вообще, понимаешь, что проблема? Тут нет гранта вообще. Ты вообще можешь повести, ты можешь крутить, ну типа. Хотя это было бы тупо. А зачем это нужно на бытие? Это же говно, бля. Мне не нужно. На кого мне его давать? Мне кому давать его, бля. Скрытый гарант. Понял. Ладно. Хорошо, в любом случае. Не, конечно, гарант есть, потому что вообще почему? Потому что тут этих штучек, они реально ограничены, эти валюты местные, мировая валюта. Она точно ограничена по времени. Ты не можешь все время падать. Это что такое? Гачипон. Они взяли гачипон, они взяли гачипоны в игру добавили. Я уверен, что они взяли у Тофа спидили, блин. Я зуб даю, что они сегодня спидили у Тофа, блин. 100% они спидили у Тофа. Учил раз в 5 дней брать? Да? У него? Мы можем брать раз в 5 дней? Прекрасно. UMPC. Ну, короче, это надо гайд смотреть, за по гайдам все. Это я по гайдам буду искать, короче, бегать уже по гайдикам. По стриму уже, короче. Вот, реально, ребятки, буду отдыхать, короче, что-то устал уже. Спасибо большое всем, кто был. Спасибо тебе нового, что составил компанию. Ты купил там время 5 дней. Понял, хорошо. Давайте через 5 дней еще купим 5 штучек. Главное не забыть. Ладно, ребятки. Давайте всем пока-пока. Давайте, спокойно, хорошего нашего, ребятки, давайте. Пока.